Well, of course, good morning and welcome to the Good Morning Africa program. It's Friday, the 2nd of April 2021. By the way, of course, it's for Friday, and of course, we wish our Christian and brothers happy Easter, and of course it's also a public holiday in the Gambia. So once again, wherever you are, we say thank you very much for joining us, and yeah, we are back for the week's ending edition of the program before we get into the weekend. So being a public holiday, we should look at some very interesting matters to discuss this morning. Wherever you are around the world, once again, thank you for joining us, and we are live from our studios in Banjul. And we say Juma Mubarak, being Friday, of course. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu ñëwaat mbégteel si waat tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu ñëw diktal leen li nga xamante ne li gën a festi li ñu war a waxtaanee ci réew mi tolluwaay bi ak yu mel noonu xam ngeen ne dañ ci am mbégte loolu waxtaan luy doxal réew mi ak yu mel noonu ñu ngi leen di nuyu nag di leen wax Juma Mubarak tey di leen ziar fi ngeen minti nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen ñu taamoo saa su ne di ànd ak ñun ci jotaay jile incha allah tey ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ne mooy yu am solo kon wax naa ko sax tey bési noppaleku la ci réew mi public holiday li ko waral nag tey Easter Friday la su ko defee ñu nuyu waaye tamit ndokkale ñi nga xamante ne mooy suñu mbokki christian yi ci réew mi ci bés bi tamit ci li nga xamante ne mooy ci ba ci weekend bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo waaw loolu naan mburu bi ak ñoom seen xam naa nag Covid bi ak mel noonu waaye day am solo bu baax xam naa ne tey ju bëri nañ ci gis seen bopp waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tey di ñaan jàmm ci réew mi ndax loolu lañ ci yàgg a dekkee mu nekk li nga xamante ne li am solo la di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ànd ak ñun tey nañ ci fas nañ yéene waxtaan yeneen ponk yu am solo dana ci bokk ba léegi ci TRRC bi foog ñu def ci taxaw seetlu ba léegi diktal leen ci xibaar yi ci li nga xamante ne xewoon na fa démb ku fa teewoon ci kàddu yi nga xamante ne jotoon na koo gaaral nañ dellusiwaat ci loolu incha allah ci kanam tuuti nañ tamit wax ci tolluwaay réew mi ci fànn yaatu ci wàllum coowal suuf ak ay mbiram ci réew mi loolu dana bokk ci xibaar yi waaye tamit nañ wax ci tolluwaay réew mi surtout ci ni dundin bi ak yu mel noonu nañ ci nag fas yéene waxtaan ci yu yaatu tey ci jotaay bi ak suñu ay gan ci kanam tuuti incha allah ci jotaay bi su ko defee noonu lay tëddee ñu am mbégte nag su ko defee dugg ak yéen ci programme bi. Well, viewers, once again, welcome and thank you for joining us, and we begin this morning again with our four stories, or with our story, of course. And firstly, we report on the TRC matters. Excuse me, I should say. And yes, we will now start with the TRC matters, because the executive director of the Institute of Human Rights and Development in Africa, Gail Sow, told the Truth Commission on Thursday that the 1996 draft constitution and the one voted for the 1997 constitution are not the same. Now, after being approved through national referendum on 8 August 1996, the current constitution took effect on 16 January 1997. Fatma Kasim has more details of that in this report. A revised constitution that came into effect in January 1997 marked as an official return to civilian control of the government, although the leader of the coup d'etat, Yahya Jammeh, remained in power as president. Gay, who was a commissioner in 1997 Constitutional Commission, said the decree mandated the commission to consult the people to have their say reflected in the constitution. According to him, the consultation availed them with the opportunity to produce a draft constitution. The draft and the report were later submitted to the AFPRC Military Council in the process of constitution making. He added that a national referendum followed, where the majority of Gambians voted yes, that gave birth to the 1997 constitution. What we took, what was taken into the kitchen. And what was the stout? That's the draft from the Constitutional Review Commission, was very, very, very different from what came out of the kitchen. So it's like getting domada after you invested in Benachin. And I'll give examples. If I would start, in fact, you would see those differences. Going to the first page,
of the 1997 Constitution. So here what I'm trying to do, trying to compare what is in the draft that was submitted to the AFPRC and what was sent out for us to vote in the referendum. The preamble, you would start from there. So said decisions were made to the preamble, as the then council added a clause saying that the nation agreed to the coup d'etat. Additions were made to the preamble, as in the council added, and one very obvious addition is the clause that the sovereign people of the Gambia endorsed the change of government of 27 July 1994, in a sense saying we as a country, in a sense, endorsed what transpired on 22nd July. And if you open the first page of the 1997 Constitution, you would see the phrase I'm just referring to. While guiding lawyer saw through his testimony, Esa Fall described the 1997 Constitution as the worst constitution in the history of the Gambia, saying Gambians deserve better. Mr. Sow is a former commissioner of the 1996 Constitutional Review Commission and a veteran international human rights lawyer. He is also the director of the Institute of Human Rights and Development in Africa. For iAfrica News, I am Fatoumata Kassim. All right, mu ngi noonu Fatmata Kassim jërëjëf ci report boobu TRRC ak doxalin bi ba léegi démb lu ñu daal di jeexal beneen week ci li nga xamante ne mooy ci testimony si ak witness yi nga xamante dañ fay teew di wax ci li nga xamante ne mooy ci doxalin réew mi ci nguur bi fi nekkoon ci jamono former président Yahya Jammeh jamono ji nag ñu ngi wax jamono jooju wàllu loi ak yoonal nu mu doon doxee ci démb nag ñu doon wax ci constitution bu fi nekk ñëwee draft bi 1996 ak ñoom seen démb wax nañ ci bari ci li nga xamante ne moom ki bokkoon ci bi ñu doon binda li nga xamante ne mooy constitution boobu wala téere réew mi ci ak tamit doxalin bi ak yu mel noonu démb indi na ci leeral yu bari ci kanami commission bi comme ni ngeen ko déggee ci report bi gannaaw loolu ñu wax ci vaccination COVID-19 ak ay mbiram ak of course ay mbiram ci biir réew mi ndax xam ngeen ne aduna si yëpp ñu ngi continuer di xeex mbas mi fu ne ci aduna si Gambia tamit des ci benn gannaaw bi nga xamante ne nguur gi fexe nañ ba li nga xamante ne mooy vaccine si yegg si ci réew mi naka lay doxee ak doxalin bi ci loolu la ñoo yegg si ci biir réew mi from matters of the TRRC we will now report on vaccination program, that's the vaccination campaign, of course that's the COVID-19 vaccination rollout. Now the Gambia began rolling out COVID-19 vaccination campaign on March 10 after receiving 36,000 vaccine doses from COVAX, a global alliance that provide vaccines access to low and middle-income countries. Now, since then, the country has vaccinated almost 7,000 people, mainly from the high-risk group. Now, a reporter, Amin Dao, engages some of the vaccinated individuals on Thursday at the vaccination center in GCCI Trade Fairground. Like any other low and middle-income country, the Gambia received COVID-19 vaccine package from COVAX, the global alliance. Since the country began rolling out the vaccination campaign on March 10th, close to 7,000 people have already been vaccinated. Some of the vaccinated individuals expressed delight and urged everyone to take the vaccine so as to drive away the virus. Mahmoud, one of the people who took the vaccine, said the only way to save the community and get back to normal life is by taking the COVID-19 vaccine. I came to take the vaccine because this is the only way we can save our community and go back to our normal life. Without this vaccine, we cannot go back to our normal lives. And the only reason that people have been fighting for this, they have worked for it for over almost 9 months, I can say, to get this vaccine so that we can go back to our life. Thomas Okodowa, who was also vaccinated, said the vaccine is here to help the people from contracting the virus, but not to kill Africans as some people believe. I want to use this opportunity to talk to people who are running away from it, that there's a scam that on internet that people, the Europeans want to use this thing to kill us in Africa. That is never so. It's not true. So they themselves, they are suffering it most. They are even suffering it more than us.
So this vaccine, to take this vaccine, is the only way out for us to be able to, so that we'll be able to come back to the normal life we have been living before. This kind of life we are living now, uncertainty life, that nobody is sure of tomorrow because of this coronavirus. So that the only way to be able to come out of it is the only this for everybody to get themselves vaccinated and rule out that rumors of that is in internet that the Europeans want to eliminate Africa. That's why they want us to be vaccinated so that we will die. So nobody is dying. I've seen a lot of people that are taking it. I've not seen people that are dying, unless people are dying a natural death, not because of this vaccine. Amitisa Job urged everyone to take the vaccine so that the virus can be driven out of the country. I am urging everyone to come out and take the vaccine so that we can drive out the virus or make it lose the power it was supposed to have in our country. There is nothing wrong with the vaccine. Personally, I used to be scared before taking the vaccination due to what I used to hear on the media. But when I asked the medical personnel, they told me that the vaccine is good. Then my child told me to go and take it because even they themselves over there have been vaccinated, but it does not harm them. The first consignment of 36,000 doses of COVID-19 vaccine, a significant step in controlling the pandemic, was received in the Gambia when other countries were desperate to contain the virus transmission. The vaccine is recommended to everyone, but more especially old people over the age of 65. However, some people term the COVAX vaccine as a way of reducing the African population and are not willing to get vaccinated. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. All right, the world continues to battle against the COVID-19 pandemic, and in the Gambia, people who have received the COVID jab speaks to iAfrica and share their thoughts, as you have just heard in the report. Now, some of them, of course, encouraging Gambians or more people to come out and also take the vaccines because they are here to protect the life of the Gambians. And by the way, there's been misconceptions about the COVID and all whatnot, that have been said with regards to the COVID-19 vaccine around the world, including the Gambia. But whatever it is, people really are now coming forward. About 7,000 Gambians now have been vaccinated or so. So we hope that this will of course trigger more interest from the public, from Gambians to come out and also be vaccinated. That's quite important because the pandemic is still around and it doesn't seem it's going anytime soon. So we need to find ways and means to protect ourselves, and by doing that, or to do that is to make sure that we take the COVID jabs. su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ci report boobu mbas mi ak ay mbiram ni ñu ko war a xeexee ci réew mi comme adduna bi yëpp ni ñu ko defee gannaaw bi nga xamante ne mooy ñàkku bi dooroon nañ ko ci réew mi, ñu gis ne day am solo tamit pour ñenn ñi nga xamante ne jël nañ garab bi ñu wax ak ñoom seen gis-gis ak lan lañ naka lañ ko gisee ak yu mel noonu. ñoom nag comme ni ngeen ko déggee ñu bari ñoom ñu ngi ñaax nit ñi pour ñu génn si ñëw jël li nga xamante ne mooy vaccination si loolu tamit wala vaccine si, parce que loolu dafay am solo si nuñ ko waxee. xam naa nag gis-gis yi ak coow li bari na ci yëf yi, waaye nag li ci gën a am solo comme kilifa ñoom def nañ ko ñu gis ko, gis nañ tamit ay mag sax ñëw nañ ba génn ci ñoom tamit ñu jël ko ñu ñaax nit ñi. loolu day am solo bu baax a baax. gannaaw loolu ñu continuer ba léegi ñu fàttali rek ne dina ngi ànd ak li nga xamante ne mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV. ñu jaajëfaleen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun. Well, next we will report on land dispute matters, because in the wake of unprecedented cases of land conflict across different parts of the country, residents of Mahmoud village are pursuing justice in what they claim as unlawful demolition of their compounds. Now, the villagers filed a court case against 134 Sonko of Jambur, who claimed ownership of the land in dispute. iAfrica has been following the development, and here is more of that in this report. It could be recalled in November 2020, when residents of the Mahmoud village of Kombo South district experienced a heavy rift between the police intervention unit that covered the demarcation of their lands under the instruction of Sirifo Bojang of Jambur. He had claimed ownership of the lands through the inheritance form of land tenure system from his ancestors.
The demolition swept off at least 54 compounds, most of which were newly built, prompting the villagers to set up a committee in the aftermath of the incident to file a court case against the destructors. The committee, apart from defending residents' right to live on their properties, will seek justice in the destruction of major structure on which hundreds of thousands, if not millions of dollars were spent by the rural community. The Mahmoud Village Development Committee, Kayo Kande, confirmed the institution of a legal action on the land matters. They were very angry, talking on the top of their voices. When I came, I said, now, what we're going to do is to follow the law. Silifo followed the law and did this, whether wrongly or correct, but we also going to do the same thing. I told the next day what we were going to do, BDC, was to go around and record all the properties that were demolished. That's why we have record of every individual whose property was demolished. We have the record. And it amounted to 54 plots. Some are the fence, some are houses, some are fence, some are boats and demolished. We got record of everything. So following our series of meetings, a task force was formed, coordinating committee, where Jerry Barrow from Jambanjali was the chair. I am also an active member, or almost deputized in Jerry in most of the meetings here. So we decided that we're going to take a lawyer to sue Silverborough to court. Thanks to this land dispute, villagers gather every 2 weeks to discuss ways and means of resolving the conflict. They have raised about $52,000, mainly from the contribution of the rural poor in pursuit of a legal remedy. One of the affected victims, Lamin Jata, who took iAfrica to a tour of the affected areas, explained what appears to be a contradiction between the Sheriff Division of the High Court and the physical planning on whether or not to demarcate the lands in question. Banjun, head office Banjun. So when the demolition took place, we went to the governor's office to discuss the matter. From there, we went to fiscal planning in Banjul, but according to them, the Strip Division gave the orders for the demolition. We went further and visited the Strip Division, but they were unable to give us any logical reason on the matter. We all know the document issued to Sirifo Boja was on the basis of a third-party right. We are the third-party right owners of the land and hence exempting us. However, they indiscriminately went ahead and destroyed all our buildings for nothing. Kande said the villagers are so optimistic that the case will turn out in their favor, given the strong evidence at their disposal. One, the judgment that Sirifo used to carry on the demolition, when we got access to that document, when we read the document, we feel that the content of the government shouldn't have warranted the Sirifo to carry on the demolition, because the third party mentioned should have not been a victim in that case. Two, we engaged different lawyers to read to study the document and communicate to us what is their understanding in the content. They reported similarly as we understood that yes, the right of the third party is protected in the judgment. So this judgment should have been a document, a tool that civil should have used to carry out demolition of private properties in this community. So that is one evidence that we feel that we will be able to win the case. Between 2018 and 2019, over 50 hotspots of land conflicts have been identified across the country, with some of the classes resulting into deaths, according to the Food and Agriculture Organization. Some of the major reasons for this unwavering land disputes concerns the poor management of resources by the authorities or the influx of unscrupulous business enterprises in the names of real estate development. For African News, Sohna Tunkara. Land dispute again in Mahmouda. Of course, this is not a new thing. We have reported this over and over again, in this platform and in many other platforms, of course, discussing about land conflicts, land disputes and all that. And, here again in Mahmouda, another one. And we only hope that as they seek for justice, the right thing will be done to make sure that justice
prevails, and that is quite very important, and it has been a concern to many Gambians that the government authorities need to do something to control the situation. Well, of course, su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee noonu affaire yi coowal suuf ak ay mbiram ci réew mi nekkul lu bees xam ngeen ne dañ ko dee wax saa su ne wax nañ ko ci plateforme bi ak ay yeneen plateforme waaye bii tamit Mahmouda gis ngeen ñu fa dekkalu ñoo sàkku ci nguur gi daanal nañ seen kër yi dafa mel ni kees bi nag seen diggante ak kenn ki nga xamante ne Mr Bojang la yoon nag sàkku nañ pour yoon def ci liggéeyam ak yu mel noonu ñu toppa di ñu xaar ñu seet rek fan lay mujj incha allah gannaaw loolu ñu continuer wax nag ci li nga xamante ne daanaka jamono ji soxal na Gambien si bu baax a baax te gis nañ ni pencu ndaw réew mi ñoom tamit dugal nañ ci seen taxawaay wala wax nañ ci sax wala addu nañ ci si jamono ji. Well, from that report on, of course, on land matters, we would now report on matters of the National Assembly, because members of the Gambia's National Assembly have raised concern over the skyrocketing in prices of essential commodities ahead of the holy month of Ramadan. Now, a member for Kian Central, Honorable Bakari Kamara, who raised the motion on the matter, described the act as unjustifiable. Now, he called on the Ministry of Trade to engage the business community to get to the root causes of the price hikes in the country. Fatma Kasim again tells us more of that. In February 2021, importers of commodities in the Gambia informed the National Assembly Select Committee on Trade that high charges on imports caused by delay in shipping was the main factor for price hikes of basic commodities. According to them, the demand on essential commodities such as rice, sugar, and oil in Africa was high while production was low, and there was increment on the demurrage. 1 month on, price continued to rise, and Bakari Kamara, the parliamentarian for Kiang Central, accused some businessmen of causing the hikes of basic commodities. It is evident that certain businessmen in the country are involved in the act of hoarding basic essentials. This is, of course, illegal, and the government, which is the implementing and enforcing body of the laws against these callous malpractices, must do all efforts to take stand against such and bring back perpetrators of the practice. As far as I am concerned, the 2021 budget does not reflect any tax increment of the said basic commodities, and that could have attributed to the current price hike as it is our market across the country. He asked for a quick intervention from the government through the Trade Ministry by engaging the business community as Ramadan approaches. Majan Kosa Musa, a nominated member, said the Trade Ministry should be effective in carrying out its responsibility, urging the central government to act now as Gambians can no longer endure the hardship. Time now the government should do something about it. Gambians are suffering seriously. If I don't say it, I'll be lying, because I know how people are suffering. Price rocketing from $260 from the no justification to $450. Where? Not but only the Gambian people. Definitely the government should do something immediately. Immediately the ministry the government should do something about this immediately. Alaji Estabo of Birkamanot also supported the move of his colleague and pinpointed Jar Oil Cement Factory as one of the hoarders in the country. One cannot understand within this short period of time increase of the price of cement 65%, from 270 to about 425. That's almost about 65% increment. We cannot understand that, and that is unacceptable. One will believe that what the honorable member indicated as an act of hoarding in these basic essentials, commodities. For example, for the case of the cement, the major producer, that is the Jar Oil, if not producing and others they have, because of that, exorbitantly they increase the prices. I think that's an act of hoarding as he indicated. Research appeared to show that food prices increased due to fundamental shift in global supply and demand.
High energy prices, climate change, decrease in food production, drought, and increment on taxation are some of the contributing forces. For iAfrica News, I am Fatoumata Kassim. aja mu ngi noonu mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci taxawaay bi parce que lii mbir mi nga xamante ne tay war nañ cee wax ci ni ngeen ko gisee noonu ci li nga xamante ne mooy ci report bi mooy député yi mooy ñi nga xamante ne moom ñoo nekk ci pencum ndaw réew mi àddunañ ci ñu gisee dundi ni nit ñi mu metti lool ci jamono ji surtout ci price yi nga xamante ne lu ñoo gën a dundee ci réew mi seer na trop gis nañ ne muy yokku bi nga xamante ne daanaka baaxoo ñu ko gis ci réew mi tax na ñoom ñu samoon sax ministre bi ci parlement bi pour mu indi ci leeral ak yu mel noonu comme ni ngeen ko gisee ci report bi te lii dafa soxal ñëpp moo tax ñu fas yéene def ci waxtaan bu am solo ak tamit yenn point yi nga xamante ne jàpp nañ ne dina am solo ci réew mi pour ñu gindi ci askan gi ñu waxtaan ci ndax loolu rek moo mun a indi solution comme niñ koy baaxoo di waxee saa su ne amaana mun nañu utee gis-gis waaye foog ñu waxtaan ci réew mi ndax loolu rek lañ mun a indi li nga xamante ne mooy lu yóbbu Gambia ci ñëpp fuñ ko séentu te loolu mooy taxawaay bi te loolu mooy jubluwaay bi incha allah saa yu ne ci loolu la ñoo taxaw pour gis ne loolu ñu def ko bu baax comme ni mu waree incha allah ci noonu ñu am te dalalaat ci nga xamante ne taamu ngeen leen miin ngeen tamit di leen gis ci plateforme bi ñu waxtaan ci réew mi kon nuñ ko waxee nag ñun suñ bunte dañ ko ubal ñëpp ñi nga xamante ne buñ leen soxlee incha allah ñu ñëw te ñii macha allah say leen soxlee rek dañooy sawar pour ñëw waxtaan ak Gambien si ndax yëf yi du ñun waaye yéen ñuy seetaan la moo tax mu am solo tey ñu dalalaat Essa Danfa bu NPP mooy of course bu président Barrow parti bi nga xamante ne fa la fare ñu am tamit taxawaay bu am solo keneen ki ñu dalal mooy MC Cham Junior mu jiite ndaw yi parti di GDC moom tamit saa yi ñu ko soxlee macha allah ñoom ñaar dañoo ñëw ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy soxal na askan bi soxal na réew mi ci noonu ñu nuyu leen bu baax Essa ñu ngi lay nuyu ñu amaat mbégte dalaat la beneen yoon ci jotaay bi pour ñu waxtaan ci réew mi. jërëjëf Laye Amadou. di la nuyu di nuyu entire management of iAfrica TV. jërëjëf di nuyu suma naataango mooy honorable MC Cham. ak sensiam bu rafet. jërëjëf di nuyu suñu viewers ak fu ñu mënta nekk di leen wax ne bisimilah si programme bi. good morning show. all right thank you very much jërëjëf ñun tamit di la jaajëfal bu baax ci teewaay bi MC Cham wax na ko moom tamit keneen la ci kuy sawar di ñëw si jotaay bi MC ñu ngi lay nuyu ñu amaat mbégte beneen yoon jàkkaarloo waat ak yow ci jotaay bi ñu bàyyi nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant di nuyu mën a mel ni iAfrica TV yëpp. di nuyu suma xarit muy honorable Essa Danfa. nekk nit ku neex waxtaanal si plateforme. dama ko def fu nekk ne NPP foog naa ne amul Essa amul fa morom. because da ngaa toog waxtaan naa moom mu déglu la mu understand sa point si. ngeen waxtaan at bi de li ñu gën a gis mooy ñu gis Gambie si kanam. ak loolu mooy taxawaayam. politique bi moom kenn ku nekk mun nga am sa gis-gis. but vidéo bi all Gambians. absolutely waaw suñ fi génnee rek ñu benn leen. waaw kon ñu ngi nuyu ci ko xam ne yaa ngi si naan programme bi. nekk si biir réew mi ak si biti yëpp ne asalaamaaleykum. macha allah waaleykum salaam jërëjëf MC wax na kàddu yu am solo donte ne léegi yëf yi day tàng ci plateforme bi waaye buñ génnee ñëpp Gambie la ñoo gis waaye nag day am solo tamit am na yenn mbir foog ñu leeral ko tamit Gambien si xam ne donte ku ne am nga sa position te loolu moo tax ñu indi leen ñoom ñaar ñu waxtaan Essa ci yow laay doore ci waxtaan bi tey déggan nga léegi ni report bi wax naa ko ci réew mi fu mu toll dafa mel ni yëf yi métti na lool ñu bari ñu joxoñ baaraam nguur gi taxawaay bi dundi ni réew mi Gambien si gën a métti jamono jooyu buñ doon wax dañ doon tudd ay maalo ay diwlin ay sukur ak yu mel noonu moo doon gën a seer waaye tey dem na ba ñuy lim ay ciment ñàkk ci réew mi lan nga mun a wax ci loolu ci taxawaay nguur bi nga xamante ne si nga fare. waaw jërëjëf xam nga Amadou yow ku jiite kay foog nga jël responsibility. man suma problème bi mooy su demee ba naxari ñu jël responsibility as government or as supporter of the government. su demee tamit su neexee so Gambian si yëpp dañu war a ànd ak ñun ñu tàgga suñu président bi. that's my position all the time waaye da ngaa gis ne yeneen ni su demee beneen boor dañ dee faral ne Gambian si ñoo def lii. waaw su demee ba beneen boor ñu ne président bi yaa def lii
understand am nga loolu jaaduwul dégg la affaire bi dafa metti price skyrocketing of the price of the basic commodities loolu loo xam ne la boobu dafa doy waar because nit ñi suñ am bi suñ loxo yi duñ benn am na ñoo xam ne su demee ba 2000 sax saako maalo duñ ko yëg waaye am na ñoo xam ne su nekkee 1000 sax su ñëwee ba 1000 or 900 or even 800 pour ñu am ko dafa jafe soo foog ñu sóoraale loolu yëpp problème la boo xam ne nekkul ne Gambia rek ñu ko dund adduna bi yëpp la post Covid era la waaye ñun suñ soxla bi mooy Gambia soo loolu moo tax da nga gis ne government bi neexut leen waaye ñun tamit toogut noonu pour gis ko noonu. est-ce que government bi defoon nañ li ñu war a def te pour gàttandu lu mel ni mooy anticiper ne post Covid wax nga ko te ne nga yëf yi dafa doy waar. dafa mel ni ñu bari ñu ngi leen doon alaat pour ñu def ci taxawaay ñu bàyyi xel ne Covid mu ngi fi te jógagul fi la te waroon nañ am beneen taxawaay pour mun a dimbale Gambien si surtout ñi nga xamante ne ñoo gën a néew doole ci réew mi. waaw loolu government mu ngi ci bu baax a baax. non waaye est-ce que feeñ na esa ci situation bi. waaw loolu lay ngëm nii. waaw gis nga. ku nekk fu nga plan nga Covid it was like a undesirable visitor la boo xam ne yow visitor la boo xam ne dafa ñëw dal suñ kaw. kenn bettiñ kenn sentu ko woon. waaw so loolu moo tax kenn planul ko. waaye during the Covid. government gis ne lii c'est pandémique boo xam ne disease la boo xam ne. jàngoro la boo xam ne dafa ñëw stay ak ñu. oo su ñëwut stay tamit. dafa yaaga balaa moo dem. understand nga léegi foog ñu war a xalaat naka lañu mën a dundee ak Covid bi. understand nga. soo si plan boobu noonu government dafay def jéego yu bari intervention yu bari. mooy lan si wàll indi ay faj. understand nga si wàll indi ay relief package including food relief packages ñoo xam ne dañ koo indi pour tasaare ko si néew doole si Gambie. waaw loolu dafa at the initial stage ci ba tey muy am. second phase bi muy am is on. understand nga 42,750 households si réew mi. ñoo xam ne ñu ngi njëriñu as we speak now. for 4 months. every month dañu war a am seen saako maalo. understand nga am na ñoo xam ne dañ di am ab 2 saako maalo. waaw yooyu gars yi dañoo wax ne ndimbal yi jógee ci biti la nekkul ñëpp la. boobu nekkul ñëpp la dañ taana ñoo xam ne ñoo nekk very serious vulnerable family. waaw ñoo xam ne ñoo gën a soxla lañ taana. dëkk bu nekk ñu taana foofu ay nit ñoo xam ne ñooy enjoy loolu moo tax mu nekk 48 comme half buñ joxee woon. half am lañ joxe léegi nii. emuñ ci loolu. Minister of Trade dañ am time last week da nga gis ne dañ issue a press release pour wane ñoo xam ne léegi dañ bugg a dugg si affaire yi importation of basic commodities. waaw dañu war a register. loolu lu ko indi registration bi dafa dem ba end of May lu ko indi long term plan la. understand nga. pour da nga gis ne even nekkul affaire Covid la ñoo xam ne unnecessarily dañ dee hiccup price dañ dee increase price bi da nga leen mën a contrôle xam nga ne jula pour contrôle ko dafa am ay yoon. waaw waaye loolu tamit government tamit ñu ngi formulate ay policy boo xam ne. mu ngi si kanami député yi pour naka la ñoo mën a subsidize price. waaw waaye foofu wax nga député c'est vrai ñoo ko gisandoor su temee ba ñu toll. député seen bopp ñi nga xamante ne jàpp ne ne car macha allah lu ñoo am ab tuut lu mu néew na am na li nga xamante ne mënoon nañ leen ko ñu utee lool ak ñi nga xamante ne tey buñ xëyut duñ am luñ teg si table bi et ça tamit tey li nga wax ni est-ce que loolu mun naa justify ci Gambien si lu ñoo dund ba député yi war a samoon ministre bi mu ñëw wax ak ñoñ. wax ak réew mi di leen laajte parce que tamit li nga wax fii joxe ay maalo bàyyi ñeneen Gambien si ak yu non xam nga point bi what is happening in the market kooku nag Gambien si yëpp waaye am na ñoo xam ne they are part of the society waaye dunding no because they have food relief waaye comme lu ñu war a xayma mooy lan mooy happen in the market bi ñaata mooy price bi loolu am nga loolu mooy lifin bi loolu mooy concern bi. concern of the majority lan moo xew si market bi. loolu wax naa ko mu ngi is alarming loolu moo tax député jël nañ seen matuwaay pour invite ministre bi mu leeral leen lu waral loolu. te xam naa ne. si biir leeral because député ministre bi mu ngi Saudi as we speak. but he's coming. when he comes he will go and moom tamit moom plan bu mu am loolu laa la doon junju. mooy pour government bi
dañ indi géego boo xam ne dañu war a subsidize price. jërëjëf boo xam ne danañ jël seen matuwaay si fan la boobu noonu. ok da nga gis ne rice bi danañ ko mën a contrôle. very good naa ñëwaat ci yow ci planning boobu ak li nga wax MC of course bokk nga ci ñi nga xamante ne yàgg nañoo res conscience yu mel ni di wax taxawaay nguur gi desoon na ba baax surtout ci Covid bi te waroon ñu sóoraale ne mbas mi mu fi te tamit mun nañoo lu mel ni mun naa dal ci kaw Gambien si te ñu ngi koo dunda li nga xamante ne yaa ngi koo dégg ci Gambien si ak ni ñu ko dundee moom sax nangu na ne métti na ba yenn noo ko gisee. waaw jërëjëf Amadou foog naa ne dinaa kontaan trop pour mun a waxtaan si affaire dunda bi because yàgg naa koo jooy bi tey si plateforme si fii sax mu nekk lu nga xam ne Gambie dafa daw yaram trop fu mu toll nii because tey ku xam ne tey moo nekk njiiti réew mi muy président Barrow focus am yëpp iteem yëpp tey mooy pour am second term ite askan bi taxul koo jóg fu mu nekk nii lu mu gis mooy pour toogaat win elections gis neen loolu mooy xew si réew mi soo xoolee dunda baa ngay yokk balaa député yi di war a jël matuwaay di o ministre bi ne ko kaay ñu waxtaan ci affaire ni place yi di yokku président Barrow moo war a o ministre bi o cabinet ministre bi o technocrate yi permanent secretaries of trade toogaay ñoom o business community bi ne waaw léegi neen dialogue dafa am solo waxtaan dafa am solo ne right now lu maa gis réew mi nii daw na yaram trop because ni price yi di yokkoo bëri na tey soo déggee ñu ne développement réew ngeen développement ciment daf si bokk tey fu nekk si nekk saako ciment léegi mu ngi dem ko $400 ñaata Gambie ñu mën a afford pour am $400 pour jënd benn bag of ciment loolu beneen problème la soo demee si marché bi nga xool soble jamono boobu half saako soble mu ngi nekk ay $200 léegi half saako soble mu ngi nekk $400 dunda bi léegi mu ngi yokku everyday da ngaa jënd bagage léegi nga génn ñëwaat mu yokku so dafa muy ne kon nguur bi ñoo war a jël matuwaay yu am solo jëm a taxaw dialogue waxtaan business community bi kon taxawaay nguur gi dafa des parce que nguur bi tey lu mu gis si ñoom mooy ñoom pour élection rek la gaa yi gis seen bopp mobilise nit yi ñëw bokk nañ seen parti focus jël ay moto jël ay waruwaay jël xaalis di ko jox ay nit waaye tey dunda bi moo gën soo déggee réew ngay dox wax naa ko fi ay plan yu ay yoon dafa bokk si dunda bi daf si bokk est-ce que tamit nguur gi jafe-jafe yi ngay wax ni est-ce que gisuñ ko comme instant nu mu ko waxee tax na ba ñu initier ay support yi nga xamante ne ñu ngi koo jox ñenn ci Gambien yi nga xamante ne support boobu tam waaw support politique la support boobu ne waxuñ Gambien si dëgga ni ngi gëmloo Gambien si ne Barrow moo leen ko jox maa la bëgg a jox réew mi yàgg naa ko fi wax ne World Programme ñoo ko jox Gambien si pour jox ko nguur bi jox ko Gambien si boo tey maalo boobu ñu ngi koo jël di ko gëmloo askan bi ne maalo bi is from NPP is from Barrow bu nga xam ne lu amut peut dem tey su man gëmuma président Barrow jël une personne war a jël maalo di ko jox nit ne président bu la ko jox lu ma gëm mooy suma ndam ak suma du suma dina mooy liggéey na ay factrice ndaw yaa ngi fa xëy dem di liggéey daan seen dool dime seen waajur yi loolu laa gën a mën a xajaane laa gën a mën a kontaane ne suma nguur a ngay dem kanam boo nekkul ne weer bu jot nga jël benn saako maalo président Barrow la ko jox fekk joxul la ko sax boo tey réew mi si dunda bi dafa nekk lu nga xam ne dafa daw yaram Gambien si yaa ngee son tey amee suñu añee duñ reer lu nga xam ne loolu tey ni ngay fees lu nga xam ne suñu koo fees si history Gambie waaw waaye tamit est-ce que tamit li nga wax ni métti na of course ñëpp xam nañ ko te moom instant sax nangu nag waaye tamit est-ce que tamit li mu wax nit xel mënu cee mën a nangu ne adduna bi yëpp ñoom ñooy dunda beneen situation mbas mi am na lu mu fi indi li nga xamante ne nekkutoon fii parce que loolu tamit dafa mel ni foog ñu Amadou mbas booy wax nii waaw ñëpp xam ne ne am na si adduna bi yëpp boo soo xoolee xaalis bi dugg si réew mi pour ñu xee mbas si réew mi fii ana xaalis bi démb ba ministre of health mi ngi taxaw mu ne amul fuel pour war a def continuer seen campagne pour avoir this covid naka seen péngu gaay yi nii mu ngi ko wax di mas néegi asal bi ne right now there's no fuel ana covid funds ana xaalis dugga si réew mi fii pour ñaata millions of dollars si moo dugga leen dugga si réew mi fii boo dañ ko daxe ba affaire yi moto affaire yi cross carpet affaire yi politics raaw dunda bi tey nguur na nga war a xool si kanam luy ñëw war nga xam ne mas bi dugg na si réew mi ñu toog bëri na sóoraale anticiper war naa mën a am bàyyi xel ne léegi dégga after mas bi lan moo war a ñëw si Gambien si war ngaa mën a sóoraale loolu bàyyi xel loolu prépare sa boppa Gambie mënoon naa ñàkk am corona si réew mi bu ko Sénégal amee war nañ mën a jël matuwaay am solo nga mi dugg si réew mi boo dee ibi suñ boo day faalewu doxi si soxla yi lu nit ñuy campagne jaxasoo nit ku nekk da ngaa plan ahead balaa muy ñëw te lu ñu fees ni tey nguur yi mën nañ koo ñàkk a fees ci naka because tey soo xoolee tey xaalis dugg si réew mi xaalis bëri dugg si réew mi fii pour affaire yi mas bi tubaab bi xaalis bëri la gaay pom si réew mi fii waaye gis nga tamit ci million ñu si nguur gi dugal jënd nañ maalo jënd ay diwlin sukuru tasaare ko ci réew mi ak sukkur bi ak diwlin loolu tamit tasaare ko si réew mi ñaata Gambien ñoo ko am suma koñ ñu bëri Ibou Temps fu ma dëkk man ñu bëri amuñ si pare dem am bëri dem jot nañ si complain yéen def ngeen fi ay programme ñoo xam ne yéen interview ay nit ñu laaj gaay yi ne ñu gisul maalo yi
ñu ngi ko jox ñu leen neex lañ ko jox ñu leen support lañ ko jox. so yow politique nga ci des. politique moo si nekk si doorin bi sax ma la wax ne politique la because gëm waxuñ Gambien si ne maalo bi seen taxpayer money la maalo moo xam ne second phase bu ñëwoon itam is from the World Food Programme dañ ko jox Gambian government pour jox ko askan bi nekk président si poosam la o NPP ñoo koy joxee. bon raay naa lu ma de dem na ñëw yëpp réew mi politique la baro dugg fu mu nekk nii. gisul dara ba ite Gambien si xoolal réew mi fu mu nekk nii xoolal kaaraange réew mi dama l'hôpital nga xool. dara doxut si Gambie amul benn département xam ne Gambie mi ngay dox fu mu nekk nii. benn doxut. ok benn doxut Essa dégg nga lu MC wax loolu tamit lu mun a teg baaram la te Gambien si yëpp ñu bari tamit am na ñuy joytu ci lu mu wax donte ne xaalis bu bari dugg na te tamit wax naa ko ne nguur gi waroon nañoo toog def seen analysis anticiper ne Covid baa ngi fi demu fi la te yu mel nii mënoon nañ koo moytu xaalis bi bari yëpp te tamit dugal nee na yéen a ngi dugal politique ci yëf yi di wax ne président Barrow moom moo jox Gambien si maalo te xam ngeen ne lii ci partenaires yi la jógee est-ce que loolu tamit nekkul li nga xamante ne mun naa wax ne sax feyaawuñ ci Gambien si. man de su ma gis ak gis MC dañ ute torop because mu ngi laxasu ñaari mbir boo xam ne bokkuñ. mooy nag ci lan. first and foremost governance and politics are two different things. waaw ñun am nañ suñu parti NPP lu ñoo doxalee suñu parti ak ñoom lu ñoo doxalee seen parti is almost the same waaye it's very different from lu ñoo doxalee nguur gi. non waaye est-ce que loolu benn la tamit MC est-ce que let me just justify. soo waxee ask me to justify the two. moto yi ngeen am ci diggante bi ñoom GDC mënuñu am loolu. parce que yéen a far ci nguur gi loolu tamit. waaye léegi. waaw yéen maa laaj. waaw let me just differentiate between the two. waaw acca. pour ñu mën a waxtaan dama la doon jox exemple rek tamit pour mu leer. waaw xam nga man maa ko wax. waaw point bi mooy. dañ joxe ñoom tam dañ daan joxe boxool. dañ daan fence dañ daan joxe student it's all politically motivated. loolu mooy dëgg pour ñu mën a am support. NPP as a party we have right as a party ñu am suñu budget ñu def suñu own fundraising ñu am suñu alal ñu def suñu politique loolu is very different from taxpayers money boo xam ne Gambians yi yëpp irrespective of your political affiliations yow ngeen dajale ngeen de lii bu ngeen war a def c'est tout different thing loolu leen mooy distinction bi bu ma bëggoon a make first secondly mu ngi waxee ne fii taxawaayu government ñaata xaalis moo fi dugga waaw xaalis boobu nag waaw good ñaata xaalis moo fi dugga xaalis yooyu noonu ñaata la ak ban taaw moo leen indi parce que am na yeneen xaalis boo ñëw na pour bëgg di support am na xaalis yoo xam ne dafa ñëw pour complement government effort in fight against COVID-19 loolu yëpp nekkul ne xaalis la boo xam ne yow am na yeneen sax dañu xaalis boo xam ne xaalis bu ngi ñëw ak ci taabal bi pam déedéet yeneen yi technical support boo gën a ci yeneen yi jumtuwaay ay medical equipments yoo xam ne lañ dee joxe nekkul ne roo kaas lañ dee joxe waaye da nga dee xaalis country xaalis bi lañ dee xayma is more than 10 million 20 million soo ko xayma waaye dégg nañ fi millions ci dollars yi bari yuñ dugg yeneen yi ñëw dafa aarama yomb doon pour ñu justify loolu xaalis bi fa la dugg waaw yeneen yi di dugga is budget di support dafay ñëw pour support the budget comme EU ñoo xam ne seen contribution bu ñoo def national development plan waaw every 3 months dañ dee check doxalin di réew mi naka la doxalin bi démocratie bi naka la dee sax si réew mi ñu def seen contribution waaw understand nga fasa yéen loolu la di waaye government si boppam ñaata xaalis la jël si keesi nguur gi di ko dépense si Covid bi ma wax la something waaw boobu sax nee na dépense boobu niñ ko tasaare dafa mel ni dañuy ci rax politique parce que am na ñu bokk ci goxam sax ñu ne neem amul waaw léegi nekkul ne benn faana rek ngay xool government di first intervention since ñu amee Covid si réew mi first intervention bi mooy 500 million waaw loolu xanaa they use it for politics they use it to give it individual boobu garab lañ jënda ak bagage waaw including the ambulance waaw waaye distribution waaye maa ngi ñëw ma first initiative lay wax first si dooreen bi lu ñu njëkk a def mooy jël xaalis bi si keesi réew mi di ko dugal si njëriñ askan bi mooy jënd medicines and medical equipments including the ambulance boo xam ne léegi soo feebaree dafa wane ne ambulance bu laa yóbbu dafa wane ne kii NPP patient la daf dee wane noonu aaral moo la soo demee si lopitaan bi ñu ngi laa faj dafa wane ne NPP patient la non loolu xamul loolu njëriñ askan bi la doo waaye ne we are politicizing that one
ñaareel bi non waaye xaalis bi nga wax moo dama bëgg rek te tamit dafa bëgg mu benn point xaalis bi nga wax ñu Gambien si bari laajte nañ ko bokk na si taskati xibaar di wax xaalis bi nga xamante ne génn nañ ko ci keesi réew mi wax nañ koo dépense si mbas mi naka lañ ko dépensé ministre bi waroon naa taxaw dem si parlement bi break down ko benn par benn waaye loolu ba léegi am na def na ko non di non dañ affaire yi jeewutul def na ko non leen bañ no, you don't understand. Wow. No. They did the breakdown. All the media houses share it. How many you have to why the fuel be? They are expensive. One on to fee. They did the no. Wow. Understand? They did the breakdown. Kan mo ko def? Kan ci ministry? The ministry. Kan? Through the audit, through the finance, they did the breakdown. Because allocation rek lañ def ci ministry bi. Allocation rek 500 million for medical equipment. Why spending bi? No, lima xam man ci luñ ci def mooy luñ def mooy dañ ne xaalis bi spend nañ nangam million. I don't want to be specific here, but they spending this amount of million. Lii moo des li leen spend a good. Waaye lu ma say mooy dañu waroon a break down xaalis bi wax Gambien si def nañ ko you forgot really. Def nañ breakdown bi until many people saw they were complaining why fuel, why the lubricates, why fuel, why this. Everybody, all the media platform they share it. Lan moo indi complaints. Understand? Non nit ñi comme ñu seen jàngat la comme allowance yi ñu ne xaalis bi yu bari dugg nañ si allowances nii la fuel bi lii la balaa am nga allowance si fan because dëgg nañ docteur yi si doo complain fii no it's not about COVID. But that's part of allowances. Naka lañ ko de waxee ñoo xam ne they are the front line workers. Waaw ñooñu laay wax. Understand nga. Waaw ñoom tamit léegi ñuy complain ba tey. Ndax léegi dégg na complain loolu. bu yàggul rek ñu ngi doon wax de. non loolu noos yi ñoo wax ñu ne. noos yi complain bi ñu ne because they increase the allowances and salary of the doctors and PhD holders. ñoom tamit dañu war a am seen wàlla complain boobu ngay dégg. te ñoom tamit am naa tontu si ñoom. ok lu ma leen tontu mooy. force in si doorin bi 10 million bi si noos yi ak midwife yi ñoo am seen force 2018 temps bi teachers yi wax ne dañ seen alal dafa war a indi 25 million la government jëlee. 15 million bi dugal ko si teachers yi. ok 10 million bi si noos yi. ok léegi suñu amee su docteur bi tamit mën a am seen wàlla. da koy war a complet pare nga léegi 500 million la mooy first one bi. second government bi ñu ne lockdown bi commencé nag nit ñi doo mën a teg nit ñi te jox leen dara ñu ne yëpp is there it's very important. 734 million Gambian dollars la government bi jëlee si nguur réew mi si keesi réew mi. waaw boobu tamit dugal di jënd ko maalo dunda di tasaare ko. tasaare ko si ñaan over 84,000 household am nañ ko nekkul na 100%. 16,000 bi ñu ngi fa they are not qualified because ñoom seen loxo bi jot na seen gannaaw. understand nga waaye yu bari si Gambien si am na lu tax mu ngi complainer suma waaye Ibo Tanzania nga amuñ ko xam nga luy problème bi mooy lu tax loolu am. They the politicians or opposition are the one politicize everything. Su ñu la waxee ne dem leen ngeen binda duñu nangoo binda. est-ce que waaw non loolu xam naa fi ngay wax waaw foofu léegi est-ce que yow li ngay wax nii yëpp dama bëgg tamit ñu waxtaan comme yaa ko wax ñu waxtaan waaw léegi si waxtaan boobu dama bëgg tamit yow li ngay wax nii su fekkee ne dugal nañ about 500 million nga ñu waxaat 700 million that's roughly about 13 naka sax 1.3 billion plus exactly so léegi loolu buñ ko dugalee est-ce que jàpp nga ne bu fekkee dañ ko dugal ñu def ko ni ñu ko war a defee fu mu war a dem mu dem fa tey fuñ toll nii mbir mi dina doon demee nii. non problème bi mooy. parce que you are missing the two. non am nga loolu moo tax ma distinct between the two. I distincted between the two. faram-fàcce naa ñaar yi. waaw ma ne loolu mooy force am nga kii wax na fi. non xam nga fi ngay waxee loolu leer na waaw xam nga mu ne ñaari xaalis moo fi dugal te lan moo fi yeew. ma ne government first intervention bi lañ def. waaye xam nga xaalis second intervention bi ñu def ko. mu ne am na ñu bari amuñ ko. loolu ma tam tantu boobu loolu laay ñëw nii. bi ñu waxee ne gars yi ñu ngi dem si pour binda xam nga binda bi government deful ko benn NPP supporter def ko ñun defuñ ko even me understand nga am na ñoo xam ne dañ bëggoon a part bi day vet dem. waaw nga National Disaster Management Agency. waaw léegi man non esa baalam ma xam nga bëgguma ñu dellusiwaat ci Covid bi ni ñu ko seddale ak yooyu dama bëgg ñu relate ko rek ci situation buy nekk dama bëgg a direct ñu deal with what Gambians are living right now lu ñoo dunda waaye foofu non léegi xam nga rek xam nga government bi dugal nañ maalo man dama ne non fi ma bëgg nga ñëw mooy buñ dugalee loolu yëpp tey ndax am na di real impact ci Gambians yi because tey
gis nga ni Gambien si dund te Gambien si dañu foogoon ne buñ dugalee loolu ci génne ko ci gafame ci gafaka réew mi Gambien si moom ko buñ ko dugalee tey ñu jàpp ne waroon naa tax dundi nit ñi gën a yomb parce que xëj na point bi xanaa ma ngi laa tontu si loolu léegi nii ma ne time impasse bi la government spend because you lock people you ask them to stay at home you ask them to stay now ndax kenn nit laaj na yow nga stay at home nobody ask you to stay at home but despite that government dafa jëlaat 250 million si kees yi xam nga mu ngi laaxasu ñaari yif 250 million la président soo bàyyi woon xel announcement bu président bi defoon na ko fale waaw farafe ok on sanga mu ne léegi nii try nañ am nañ xaalis si kees bi léegi nii I can announce ne second part tamit mu ngi ñëw xaalis bu jógee World Bank World Food Programme xam nga lan mooy seen loxo si yëf yi yaa partner with the government waaw ñooy indi xaalis bi non xaaral ma wax la xaalis bi ëpp foofu lay jógee déedéet xaaral ma wax la you are just missing the two World Bank seen wàlla bi def nañ ko government tamit 250 million la génne xam nga World Bank bi distribution bi pour jëlee maalo from the store yóbbu ko from si dëkk yi ñoom ak National Disaster Management Agency yi ñoo am inventory ñoo am fu ñu war a taxawal maalo bi fu ñu ko war a séddale fu ñu ko war a def nii fu ñu ko sponsor nañ loolu pour yow léegi su ma la déggee mooy 250 million from keesi réew waaw léegi balaa maa dem si MC su ma la déggee mooy yow da nga bëgg a non dama war a dem si MC li nga wax fi bari na may non Essa nga xam dama bëgg rek yow da nga bëgg a wax ne ci kanami Gambien si all the millions yu nguur gi dugal ak partners yi xaalis bi dem na fu mu war a dem. waaw it was satisfactory. yes it was well done. yes loolu nga bëgg a wax well done waaw. ok fine léegi Gambians will decide that. xam nga loolu waaw dinaa ñëwaat parce que man situation bi laa bëgg a. MC mu ngi waaw non bàyyi MC mu ñëw ci loolu. MC yow yàgg nga cee. pare nga ma tontu waaye xam naa ne dinaa ko posé. waaw Essa bul wari da nga tontuwaat dinaa ñëwaat ci yow MC dégg nga li mu wax moom nee na lépp sawa ci doxalin. te am wax nga ci lu bari Gambien si bari ñoo ngi koo laaj wax naa ko ne xaalis bi millions yi lépp luñ ci dugga waroon naa am breakdown ñu xam lii moo dem ci maalo lii moo dem ci meew lii moo dem ci sukur lii moo dem ci ambulance yu mel noonu waroon naa leen waaye am na ba léegi ñu bari li ñu Gambien si ñu bari ñu jàpp ne am na lu des xaw ma ndax yow noonu nga ko gisee ak tamit ndax Essa li mu wax gis nga ne nguur gi am na li nga xamante ne def nañ ko comme ñu Gambien si ñu ngi ko yaakaar Amadou waaw yow sa biir wax sax yow asaka question bi ne Gambie si bëri am nañ disappointment si nga distribué maalo am na ñuy coow si mbir bi yow sa wax soo defoon tey léegi soo defoon interview nga gis laaj Gambien si réaction de Gambien si daf laa woon ne nu ngi ko jaarale ko si yoon loolu mooy dëgg réew mi ñu am si maalo bi ak sukur bi ak duulin bi ñu ko amul moo ëpp si réewi Gambie peut-être mi ngi wax affaire yi xaalis bi moom I think daf day xaw a fàtte because Minister of Finance ñaata la journaliste dem si office am pour mu nekk breakdown seen spending of naka Covid fund bi amut. waxoon na ne report daf cee am. waaw ñu wane ne lii wala breakdown ba léegi ba tey mënum breakdown Gambien seen fu xaalis bi fu mu dugg yëpp mënuñ koo def lu amul transfert ne ko fa waaye xam nga nguur bi ku ko jiite du xeex corruption. waaye MC nguur gi tamit ku ko jiite am na ki nga xamante ne ñoom la am na ay ñu liggéeyal am na fu réew de toll sa réew fu mu toll doo jël yëpp wéer ko si ay ministre ak technocrate bi ko tey réew mi yoo leen élect nga nekk seen président réew mi suy yàqu yow président yaa war a taxaw pour gis ne réew mi stop yàqu bi stop nga ko. est-ce que problème tamit du nekku ne comme yéen da ngeen ci teel a bu rax politique ñu mel nii comme ni ngeen koy waxee ngeen dugal ci politique ba Gambien si bari jàpp ne politique moo ci laxu MC moo ci laxasu wër neen réew mi yow wax réew mi ne maa la nga xam ne ñu leen koy jox du xaalis si président Barrow du xaalis si NPP xaalis si World Food Programme la ak nguur bi. waaw lan moo waral taxawaay boobu ñu xëy na ñoom lu nga seen politique noonu la gaa politique naka réeral askan bi wax la amut because tey ñoom benn agenda la ngay am amul benn programme nga am nañ ko si réew mi benn agenda lay am mooy nu mu mun a fexe ba pare ba tappale ba gis ne Barrow toogaana si toogu président bi. non comme yeneen political party yëpp ni ñu amee tamit agenda pour win election bi 2022. wala tey ñoom leen dëgg réew mi tey kesi réew seen loolu la nekk ñoo war a gis ne askan bi coono mu askan bi di coono ni tey ñu adresse ko kenn mun a nekk président si président réew sa doomi réew yi suñ eewoo suñ ndéewoo duñ añ wala suñ añee duñ reer kenn bëggul loolu benn président bëggul loolu su nekk am nga itte askan bi war ngaa mën a taxaw ba gis ne tey dunda bi wàññeeku na war naa ko fi ay yoon jël teg ay xeer du développement réew mi mooy kaaraangi réew mi dunda bi
wérgu yaram bi yooyu waruñ ko caaxaane boo tey nga xoolal Gambie suñu gars yi soxna si réew mi soo waxee ñu ne waa commune jël leen maalo jox ko Gambie si la jox maalo yi Gambie si benn saako maalo am na kii yoo xam ne benn saako maalo tous les mu jeex am na Gambie. waaw waaye yëfi price bi tamit ci marché bi est-ce que nguur gi am nañ ci lu ñu nguur gi lu war a def parce que mooy tey jëm a toog xam nga ne ñu ne marché bi dafa open it's a liberal market léegi tamit business comme dañ ci dee jël advantage ak open market la ñu xam ne open market surtout si situation buñ toll xam nga ne lii lañ ko yàggaa dunda ci réew mi bu weer koor bi jotee wala eneen événement yi ñëw dañoo gis price yi yokku waaye loolu nekkul lu bees ci réew mi est-ce que jàpp nga tamit xëj na nguur gi xëj na tamit am na li ñu xam nga bu ñu ko defee duñ leen wax ne ñu ngi bëgg a jaay doole ci businessman yi gis nga Amadou dialogue dafa am solo waxtaan diisoo dafa am solo te président Barrow moo war a jël matuwaayu taxaw ba mu jël yëpp di ko wéeru si ministre si bu ko tey moom may dem elections moom la Gambie si elect mu nekk suñu président tey réew am na fu mu toll yow président bi yaa war a jël matuwaay bu am solo taxaw toog business community bi nga ne kaa leen too ñu waxtaan la mooy problème bi su nekkee taxe ba yokku ñu seet kan ko mën a wàññi. waaw foofu laa bëggoon nañu wax sax lan ngay wax ci loolu parce que am na ñu jàpp tamit taxe bi ba yokku ba nguur gi yokku loolu tamit bokk na ci li tax price yi contrôle because mi business ñoom duñ nangoo ñàkk lu ñu fay taxe dañ ko yokku ci price yi te Gambien si ñoom ñoo ci ñaari bi dafa nekk waaw taxe bi yokku na balaa taxe bi di yokku fekkal seen bagage yi gaa yi jëndoon tam businessman yi ñoom waruñu yokk taxe yokku na rek ñu war a yokk price bi warta mën a nekk because already jënd nga saako maal loo ko jëndee fekk taxe bi daa nga yokkogut waaye loolu duñ ko dee yokk nañ taxe bi yow da ngaa bëgg a ñëw pour yokk sa price waaw xam nga loolu cheat la waaw loolu correct soo léegi de kon te problème bi tamit businessman yi kon bokk nañ ci ñoom tamit bokk si loolu day happen man nag gis naa loolu suñ bitik yi suñ koñ dam ne laaj ñu yokka tey taxe yokk nañ taxe fekk yow temps boo jëlee saako sukur bi taxe bi yokkoogul sax nga yokk sukur am naa si problème ak sama di yaakaar suñ gars yi da jaay sukur si suñ koñ yi ma ne lii correct wala right now nguur bi ñoo war a jël matuwaay waxtaanaa businessman su nekkee ne ñoom community su nekkee ne ñoom dañ fii laaj ne taxe bi dafa yokku su nekkee ne ko mën a wàññee su mënee wàññi taxe ba gis ne dunda bi wàññeeku na askan bi tey suñ ku am benn $200 mën nga am dépense bu ko $100 nga am dépense bu ko rek léegi even ko boo sax léegi da nga dem si marché bi sax ñu koy jaay nga xam ne dina ko doon may so réew mi neexu Barrow ku ko wax ne réew mi neex na mu ngi koo nax Gambie neexu Gambie si yàggee soona tey Gambie dafa diis Gambie kenn xamu ko dem di saraxu di ñaanantu kenn xamul loolu Gambie si boobu dem ne waa may ma dépense ci dool li ñu gis bon right now léegi Gambie si yaa ngi dugg sa kër yi di koŋ-koŋ ne la dimbale ma aw ma dépense ëllëg ñu xam ne musul kenn xamul leen affaire yi ñaan affaire dépense léegi moo xew si nekk nii waaw parce que ku xam Gambien si loolu du jukko Gambien waaw yaa ngi doon wax sax ciment tamit 400 yooyu tamit mu nekk guleen ñu ko gis ci réew mi ciment price ciment toll foofu yooyu yëpp ay mbir yi nga xamante ne peut être développement yu gars yi day wax nii teg xeer yi yëpp ciment la teg xeer booy teg xeer sa amul teg esa dina ci indi leeral parce que gis naa mu ngi ree waaw teg xeer yi gars yi teg xeer nii di nga góomloo askan bi foo yées teg loo xeer juróomi at bi sa last time bi léegi nga bëgg a teg ay xeer waaye léegi teg xeer yooyu waaye teg xeer yi tamit da ngay nangu ne développement tamit loolu ci la bokk nangu na développement la waaw léegi soo nekkee développement bu ciment $400 ñaata Gambie ñoo mën a afford $400 bu ñu benn baagi ciment nit yaa ngee daw si mbedd du ut fu ciment nekk da nga gis Gambie yaa ngee daw ay fu ñu amee ciment nit yaa ngee soona Barrow gisul loolu lu mu gis mooy toog xula dem Makamukunda di politique askan baa ngi su xoolal lu xew bul wax yaa ngi tooñ MC bu mu ngi politique dëgg gis loo fu mu dajale ay nit di def politique fan ba gis naa ko mag si xool dem ñaata laa gis ni di ko foofu ñu ngi wane seen vidéo si xanaa do sera Barrow Media TV lan lañ fa def président bi dafa dem vacation di noppaleku ni ngay for ay nit di si taxawal amee nañ jël gars sax yóbbu leen foofu ñu génn ne man dem woon pour li fi de dem moo ne kaay dem si Barrow dimbale la bi ko sa doom sa jabar am na ñetti doom amul xaalis mu dem egga fa ñu taxaw ne ko waaye da nga xam ne yow bàyyi nga léegi GDC léegi ñëw nga NPP Alaji Jaaw gars yi bi na ko mu génnaat ne mu génn fa ne ringa story bi mu ne moom dafa dem foofu dañ ko ne kaay Barrow dimbale la mu ñëw fa pour cross capet moom GDC la kon bara pareegul ak GDC ba léegi loolu fen la ngay def noonu lu koy fen la because tey nga jël nit ki këram nga ne ko kañ dañu dimbale la sa jabar fa am ñetti doom amul xaalis pour dundam mu dem fa di gis Barrow
gars yi mu génna ñu bind ko ne cross na capet dafa am pour defar benn audio jël interview ak Lamine Ndiaye Fast Network leeral position ne moom demu doon pour cross capet wala gars yi NPP yi ñoom dañu benn ne dafa cross capet. ok léegi loolu am na because gis naa ne yaa ngi bëgg a dugg ci beneen tànki waaw politique bi pour ma leeral ko rek wala dunda bi tey fur lu am solo la ñuy wax mooy dunda bi fanaa léegi gàmmee si loolu la ñu war discours fu mu nekk ok waaye fine exactly loolu moo tax ma bëgg a ñu taxaw fa waaw dunda bi mooy problème because balaa ñoo wax politique balaa ñoo wax campagne waaw fekk biir fees moo tax waxtaan bi ñu bëgg a cee yàgg xam naa ne bu ñooy tëj amaana dañ laal tuuti rek ci politique ndax ci at mi lañ nekk waaye Essa MC wax na de parce que tamit loolu pare naa soo ma laajut question sax pour tontu ko dana ma nekk trop léegi kon acca first and foremost mu ngi wax ne affaire yi man ma ñëw si ciment comme réew mi dafa naxari neexul loolu la wax dund bi seer na kenn ne ma ne non nekkul loolu la non nekkul loolu la wax loolu moo am waaw loolu la ma ñëw tontu ko si loolu waaw ma ñëw da ngay nangu force loolu moo am Essa waaw xam nga man werantoo man daal price is up waaw xam nga ñu sant nañ yàlla waaw time bu ñoo jógee si nguuru yaa jaame price bi 1200 la woon maalo tey su yokkee $1,300 non waaye ngeen dig seen président bi lan ngeen diggee woon waaye ak diggee bi non MC may ma rek bàyyi ko waaw non waaye soo def comparison bul fàtte diggee bi lan la woon expectation bi from président Barrow mooy bu ñëwee from that 1,200 bi nga wax was coming back to $700 aral ngeen may la ma tuuti waaw acca lu tax ma def comparison waaw time bu jaamee ñëw time bi yaa jaamee ñëw as a president waaw saako mala is $135 waaw 135 in 1994 it was 1995 after the scarcity of rice it reached to the 155 waaye balaa moo bàyyi ñaata la woon is it not 1,200 plus for 22 years for 22 years léegi ñun ñu ñëw within that 5 years that we spent wow 5 years only $100 moo yokku I can say wow and even that one is because of post-COVID condition and situation moo ko tax waaye dinañ ko address it will come back address house yi naka waaw loolu laay wax ne am nga ne mu ngi wax si waxam Barrow moo war a toog ak technocrates yi ministre nangam loolu def nañ ko am nga ne nguur gi ñetti bànqaas moo koy doxal foog ñu amee ko noonu ñetti bànqaas moo koy doxal te ñu ñetti yëpp noonu ku nekk da nga am sa wàlla da nga am sa kër da nga am sa independence yi waaw waaye executive def nañ seen matuwaay def nañ li ñu war a def la lañ def seen policy bi def nañ ko def nañ seen policy bi it will reflect very soon. moo yokka tax bu ñu def non fu nga dama bëgg la ci waaw maa ngi ñëw foofu noonu dinaa ci leeral lan la executive def ministre bi ak technocrate ak lii si wàllu comme reply respond to MC waaw dañ am seen emergency meeting cabinet dañ dem meeting formulate cabinet paper dooleel minister of trade ñu gis ne naka la ñoom la saafaraal issue bi first and foremost mooy da nga am short term plan nga am sa long term plan even medium term plan am na in any management institution short term plan bi mooy government bi intervene one expedite distribution of COVID relief food item bi bu second round bi def ko léegi ñu def ko du am ci 1 month dafa dem ba 4 months every month dinañ ko jox ñu ne government bi yoon duñ ko mën a def Gambien bi yëpp waaye half comme 84,000 plus la woon now ñu def ko 42,000 household ñoo xam ne ñoo gën a vulnerable mu ngi dem loolu tamit dina wàññi pression bi understand loolu lañ def mooy short term plan within the short term plan also ñu ne dinañ war a assess the situation ñu xam ne businessman si ñaata lañ dee indi how much is the overhead cost loo xam ne loolu lañ dee yokku seen dépense bi yow su fekkee da ngaa am exchange rate nga jël dem jënd maalo nga fay transportation pour ñëw si réew mi nga def sa wat yu nga war a fay yëpp léegi ñaata nga war a yokku pour nga mën am profit. so loolu dañoo bàyyi loolu xaaral ba 2021 lañ war a def story boobu non def nañ ko. kañ lañ ko jàngat nañ def nañ loolu as we speak loolu moo tax minister of trade formulate na document boo xam ne danañ ko yóbbu si parlement
am nga parlement bi ñoo yakam di call ko waaye pare na pour dem su jógee Saudi pour ñoo woon leen ne non Essa pour ñoo woon but you are not fair to Gambians so dafa mel ni soo waxee dañ yàkkamti yow Gambians si nit ñaa ngi dund yow answer sa question non li ma wax no but I how want can you to cut me short no but I have to I'm just coming to explain to you the veracity lan mooy xew no li ma understanding you because you are more of relying on COVID problem before nga ko no base yow understand lo buglo ma lan you are saying that I'm not fair to the Gambians. I'm just 100% fair to them. I have to enlighten what I know. Because you said kii mu ngi wax ne Barrow dafa war a toog ak technocrate ministre bi ñu la ma ne ko loolu xew na. mais xëy na moom moo xamul. waaw fa xew laay explain. waaye dafa reflect ci lu ñoo dund right naka la mën a reflect it's not they done. How can it reflect? That's what I'm telling you. How the status quo. foog nga déglu ma explain naka la nit ñi things yi stand at the moment. Point bi mooy ministre bi. dafa soxla xaalis si keesi réew mi as we speak xaalis boobu nag foog député yi vet ko foog mu dem si parlement loolu moo tax parlement bi léegi nii dafa dañ ko war a invite waaye moom moo leen war a njëkk a invite ne we want to subsidize because waxtaan nañ ak business community xam nga business man ne doo leen mën a dal seen kaw doo ko mën a def kii mu dugal xaalisam pour yombalal affaire yi doo ñëw government cannot do business. You have to give enabling environment to the business community to protect their role in the society. Wow. Foog nga dooleel leen nga déglu leen suñu amee lu leen naqari nga déglu leen mooy da nga war a work with them in tandem. loolu la government bi def jàngat bu ñu defee léegi nii minister of trade dafa war a soxla dimbal from the si keesi réew mi mooy to subsidize the price lu tax léegi business community bi ñu ne lii lañ dee feree mënuñoo jaay 1000 mënuñoo jaay 1100 because suñ ko jaayee loolu danañ am losses nii ak nii as we speak now we want this money to be from the keesi réew mi ñu mën a subsidize rice pour governments yi mën a koo gis si saasi. waa léegi si long term plan bi lu ñu def. long term plan waa léegi loolu baax na man xam naa ne. wax nga ñu medium ak short term. I know there's long term plan. te Gambian si waaw non waaye long term xam nga ne Gambia soxluñ right now ay long term plan. at this moment we right immediate answers lañ Gambian si soxla. non waaye déglu ma rek waaw da ngay plan but right now Covid bi bu mu fi ñëwee because you talk more of less Covid situation bi ak tamit immediate response second round bi ak yooyu waaye dama ne est-ce que jàppaloo ne nguur bi waroon nañoo seetaan ñu wàññi taxi immediately loolu businessman yi ñoo daal you don't understand no because yaa ngi wax ne there's no businessman who is paying tax for basic commodities at the moment much more rice it's not happening zero tax la ara yow Amadou yow journalist nga you have to be acquainted with something we are not talking about there's no businessman who is paying tax on rice no zero tax lañ def si rice ak lan loolu ak lan loolu mooy basic one bi no why man I'm not talking about only rice maalo waaw su yombele su nekkee $500 si fii even saako soble nga jënd ko 800 kenn du ko faale no rice is the most driving force wow but it's not only we are not talking about rice what I'm saying there is a zero tax on rice importation in this country this is what I'm saying either you know it or not but it's not that's what is happening so léegi loolu laa foofu laa bëgg a understand reflect boobu noonu xaaral ma wax la waaw reflection boobu noonu loolu moo tax price bi mu ngi stable that's why despite foreign currency bi xam nga ne yow Gambia dala si Gambia doo ko dee yóbbu world market pour jënd rice waaw réew ñoo xam ne ñoo dee liggéey rice waaw non léegi est-ce que rate bi naka la toll esa fi ma bëgg a lu tax market bi mu ngi stable because of zero tax boobu noonu ban market bi rice bi for 4 years but Gambia si duñu maaw kese boo amee maalo amuloo diwlin amuloo sukur amuloo soble amuloo pompiteer xam ne amuloo dara ma ne maalo bi baax na maalo kese la ñoo dundee you are saying ne waaw you are saying ne rice non man loolu la ñoo joytu déedéet ok léegi lu ma ngi ñëw adama li fi mu ne la saako so soble léegi right now saako soble I've seen it $600 saako soble somebody is advertising is having it $600 understand nga mu ngi am soo paree dem si marché bi ma wax Esa understand mu ne potato bi Esa situation bi serious bi nga xamante ne non Esa da ngay no I've seen am kii lu muy wax fii xam nga da nga wax ne ñu nañ waxtaan waaye yow yaa bëggul waxtaan déedéet loolu laa bëgg no you are the one cutting me short no fay you don't give me platform to interject you are interjecting me unnecessarily no because what is that I am just you are just asking me something boo xam ne man ko leeral
non leeral bi am na solo. waaye yow am na li nga xamante ne wax nga ko te ñuy seetaan gis nañ ko. waaye soo because jox nga ñu fi planning nguur gi ak yu mel noonu. waaye dama ne. am na fi nga xamante ne foofu lañ toll right now. te dafa need immediate response. loolu mooy xew léegi. waaw waaye gisaguñ ko. kana ci Amadou you are telling me for the 2,750 people are not enjoying that right relief. benn saako maala per month. per month waaw is it and none boo xam ne da nga ko am free. and boo xam ne da nga ko jënd lan moo gën a neex. you are telling me those people are not enjoying you are just depriving them their enjoyment. I am not. You are doing that. Secondly, what I'm saying to you at the moment dinañ gis government subsidy on rice du bañ a yàgga loolu mooy short term plan bi understand nga long term plan bi government bi léegi dañ bugg a regularize importation in fact dañ bugg a doole Gambian si pour ñu dugal pour import loolu document bu ñu mun fa loolu moo tax ñu ne balaa mai ku bugg a import rice nga ñëw apply dañ bugg a doole Gambian si yoo xam ne because ñun ñëpp xam nañ loolu lañ inherit basic commodity ñu ko dee indi fii yëpp 95% of them are foreigners and non Gambians so léegi nii soo bëggoon a contrôle sa économie pour at least Gambians yi dañ mën a am yërmande si moom Gambians sax so loolu la government bi di plan as long term plan pour yow pour gis ne Gambians yi ñooy import rice ñooy jaay rice ñooy shadow rice everything am na lu mu wax fii mooy la affaire yi ciment non am nga ciment soo gisee ne ciment bi 400 waaw léegi mu ne xam nga MC mu ne réew mi neexul yëpp ku nekk mu ngi saraxtu mu ngi dem di ñaan sarax léegi kuy ñaan sarax xam nga ne moom lu moo uti lu mooy immediate need sam mooy lu mooy lekka waaw loolu la ñuy wax léegi ciment yi is luxury waaye du daal Gambien si léegi non déedéet am na ñi nga xamante ne loolu la ñoo business non déglu ma rek non bul yaxa deal bi non bul yaxa deal bi non waaye boobu mun loo wax loolu waaw mooy kon foo ko teg kuy uti lu moo lekka xalaatul sampa déedéet non kon loolu moo tax ma ne la when it comes to basic commodity MC when it comes to basic commodity esa ko gis mooy doko bëgg naa am fu mu dëkk mu moomal ko boppam te loolu ciment moo ko may ma fa nga may ma Amadou fa nga may ma fi atu mi fa nga may ma kuy uti lu moo lekka xalaatut lu moo sampee néeg ciment léegi loo bëgg a Gambien si continuer di dundee léegi lu mooy expliqué MC mooy Gambien mu ngi neex loolu moo tax nit ñi tabax loolu moo tax ciment di soo indee even 30,000 bags 1 week mu jeex soo demee si coastal area everywhere da nga gis nit ñi sampa waaw understand loolu mu ngi reflect ne all of a sudden Gambien si ñu am all of a sudden buñ gisee si affaire yi change drastically prices yi waaw scarcity bi moo am non lan mooy indi loolu parce que loolu mooy problème loolu lañ bëgg a waxtaanee in business management in any economy if there's a scarcity of any product obviously there will be kinship in the market so you want to tell me the government have no role in this no they you know what they are doing you said it here market is liberal government dugub sa loxo léegi lu government bi def mooy ñetti nit ñoo de import ñetti compagnie ñoo de import ciment mooy Jah Oil mooy Salam ak Gasem léegi dañ bëggoon a am foofu laa doon waxee ñooñu soo leen demee tey dañ bëggoon a am factory boo xam ne danañ ko defar fii si Gambia loolu la ñoo bëgg tey dañ bëgg a taat parti tamit ñu ngi négocier boo xam ne nguur gi moo leen war a dimbale ci loolu waaye dafa mel ni process boobu dafa xala slow man fi ma bëgg a ñu wax non waaye déglu ma rek waaw léegi dama bëgg a ñu understand parce que tamit wax bi dafa war a leer ci ñuy seetaan waaw yëf yi métti na te nangu nga ko te soo gisee ñuy waxtaan dañ bëgg a ko solution laa la teg ci table bi non waaye solution bi just put solution on the table yow yaa yàkkamtu yaa ngi wax ne non déglu ma rek dama bëgg nga déglu ma dama bëgg nga déglu ma rek ok xam nga li nga wax ni nga ne nguur gi waxtaan nañ am na li nga xam agree nañ ko ministre bi dafa war a dem short term am na medium plan ak long term but realistically what is happening on the ground situation bi is so dire Gambians are so desperate pour situation bi ñu génn ci immediately te loolu non may ma rek te loolu dafa war a am te nguur gi dañ ci am responsibility ñu bari dañ jàpp ne covid bi might have contributed ci li tax ñu toll fi waaye tamit tax bi nga xamante ne nguur gi yokk nañ ko te ñu ngi doon wax ne yokk nañ salary yi Gambien si te Gambien si ñu nga xamante ne lu ñoo am boo ci génnee tax dafa mel ni lu ñu yokkoon sax danaka xam nga difference bi difference bi noonu da nga ñëw difference waaw noonu may ma rek difference bi daanaka bariwul
dama bëgg nga tontu waaye MC Force laa bëgg nga ñëw. non xaaral su ma tontu may ma rek MC na ci ñëw. su ma tontu loolu mu ñëw. non ma su ma tontu ma jox ko. dama bëgg nga rek xam nga li nga ci leeral bari na li nga leeral. man nga laaj question boobu noonu. gars yi laa doon waxal sax du question de. man nga laaj question boobu noonu. xaaral ma tontu la 1 minute ma jox ko sama waa ji gis nga problème bi mooy tax bi it was happening here waaye yokku salaire bi ñaata at balaa baro. non waaye soo yokkee salaire nga eggal tax loolu tamit. ba tey soo ñëwee nga yokku at least yokku bi am na. we have to change that one anywhere in the world even in Europe soo amee sa salaire bi da nga xalaat. everywhere in the world exactly waaye soo yokkee fii. léegi am nga dem nga génne woo ko si tale xam nga loolu tamit. yaa ngi waxoon. technicalities nga ne ma déglu la. waaw waaye yow sa problème mooy su ma lay waxee yow doo déglu. non dama dee déglu doo ma dee bàyyi ma daaneel. point bi ñaari point bi mooy nga ne solution immediate solution xam nga government is different from private entity yow xam nga loolu alali réew mi ngay def ko doo ko mën a di yàkkamti one day nga ne waa lii mu am loolu dictatorship la you have to follow due process. foo xam ne foofu la war a jaar bi am. loolu du mën a nekk an overnight issue loolu government bi loolu la def ministre bi dafa dem cabinet bi joxoon doole léegi dafa war a dem parlement ñu dooleel ko mën a génne xaalis bi ñu subsidize price bi ñu wàññi bam. ok loolu moo am. et ça bureaucratie process lay wax te loolu mën naa jël ay weer ci affaire nguur. xam ne du weer de. bul juutal suma wax bi de wax nga ne yi fi weer. what I'm telling you is this député suñu nangu even suñu defee sa debate bi nangu ko. ministre bi nga ne nekkul fii. minister bi is coming is on a mission there. Wow. It's related to this issue. You know bilateral processes. It's related to this issue. You don't know what is happening. Guy nelawuñ guddi nelawuñ bëccëg si fii. President Barrow moo gën a soxla Gambian si enjoy. Billahi I'm telling you this. You don't know this man. Moo gën a soxla. Nelawul tey nelaw su amee gisee problème o déggee problème bu dee nelaw. Xamuloo this man. You don't know him. People are misquoting him. Ok. Yes. MC Dengali bu baax yéen xamagu leen président Barrow nee na situation bi neexut ko comme ni nga ko waxee. waaye nag li am bedes mooy wax nañ ko yëf yi métti na of course wax nga ne nguur gi am na ci responsible léegi dama bëggoon rek ñu ñëw ci solution bi yow lan nga foog ne tey Essa joxe na fi ay solution est-ce que jàpp nga ne li mu wax nit mun na cee mun a sukkandeko te ñu am yaakaar Gambien si am yaakaar ne du yàgga situation buñ nekk ñu génn si ndax yow am nga beneen gis-gis ngi nga jàpp ne nguur gi war nañ ko mun a def pour ñu teel a génn ci lii parce que wax naa ko immédiat bi mooy du xëy rek nekk waaye war nañ cee mun a baral seen taxawaay ba gis ne li ci war a am mu am ci nu mu gën a gaawee parce que weeri koor baa ngi ni mu ngee nuyoo si ba pare waaw am nga dam faa ngay wax rek understand nga maa ngi ko xool di ree rek foog naa ne Gambia dafa passé comme 12 days am na lu fi wax bala maa tontu sa question boobu mu ne jàmme bu mu bàyyi réew mi saakuma dem na 1200 waaye dafa fàtte digge bu Barrow digg woon Gambien si bu mu campagne ne ñoom suñu jëlee réew mi ñu wàññi saakuma to $900 au $700 léegi fu mu nekk nii moom gis na loolu mun koo wàññi léegi moom saakuma léegi si nguri Barrow juróomi ati Barrow dem na almost 1000 plus romb na jàmme for past 20 years saakuma la mu ngi remain 1200 ñoom day ñëw within 5 years mu dem 1300 nga xool dund bi nu mu yokkoo Gambia tey dañu gis si Gambia ni ñu sonné fi mu nekk nii nga compare ko jàmme du benn léegi fu mu nekk nii wax na fi ay ne gars yi Barrow mit naa ministre mi waaye man fu maa waxee mooy ne ko ministre yi mit ministre yi lii about dialogue la business community bi am na si cër musuma Barrow war naa amoon na those days time jàmme do business community bi toogaa ñoom bi di ministre ñu waxtaan solution amut si amoon tey yoon ay Africa TV lu yéen programme Barrow dañ ko dee kooba 99% of programme Barrow ay Africa TV dañ ko dee publish dañ ko dee génne ñu wane ko all activities of président Barrow dañ ko dee génne su ngeen laa ko dee sànne gisaa nga fu Barrow toog ak business community bi ak ministère bi waxtaan mbiri dunda bi ni mu yokkoo gisaa ko bokk comme emergency c'est emergency la waaye mooy nee na solution yi mu wax nii solution yi mu wax nii yooyu si la jógee ci xam ngeen nguur bii bu fi nekk nguuri gumba la so yow gëmuloo ne loolu dana mun a nekk wala luy am la kii waxi propagande rek waxi defar la fatal nii ak nii tey su nekkee ne tey am na dis proposal am na ko already balaa MP di ob ministre bi war naa mën a jël jéego dem si assemblée teg table lu mu gën a gaawee ba MP am conscience di passe motion ne raay naa de bëgg ministre bi ñëw waxtaan ak Gambien si lu tax price yi di yokku nii su nekkee ne nguur bi am na ité Gambien si ñu ngi emergency est-ce que ku ne député yi tamit nekk ko dañ yàkkamti xëy na député yi fi nañu yàkkamti député yi askan bi ne fa nekkal askan baa ngee loru duñ toog seen askan yaa ngee loru amulul lekka ñu gis ne nguur bi waxu si dara nguur bi ootewul awuñ dialogue waxtaanul kenn
su nekkee ne ministre of trade bi am na that proposals am na ko du xaar gaay oo ko bala mu dem si tribam in Saudi war naa mën a oote press conference ne right now fi leen toll wala right now fu mu nekk ni pernem pour gis ne lii ak lii def nañ ko wala mu teebuloo si assemblée la teebul na ko la document gis nañ document bi gisuñ ko MP gisuñ ko MP suñ gisoon loolu MP duñ ko oo ne xam ne ko nday si am na ko si pipeline bi wala amul benn proposal xam ne yóbbu nañ ko si assemblée bi nguur bi voilà proposal dem ci assemblée bi mu nekk dibee coow li gën a am solo mooy wax na ko fi mu ne pour nga isi maalo taxe bi 0% la wax loolu ray na nekk di reflex si Gambien si parce que maalo mu ngi yokk taxe 0% si dëkk taxe am pour maalo kon maalo dafa war a yomba waaw dafa mel ni foofu sax daf doon gën a tax ñu gën a xam lan mooy problème bi bu waxtaan bi moo wax waxtaan bi waaw am si na waxtaan ci bi diggante gaay askan bi gën a communication mun a am kon Gambien si comme lu ma fi tey ñëpp xam ne Barrow taxaw ne man yéen suma nguur wàññi naa seen taxe 0% lu tax li war a yokku kenn ku nekk wax mu nekk live si télé bi waaye est-ce que tamit bu ñu wàññee maalo 0% ñuy yokk tax si beneen côté bi tamit est-ce que du reflect ci maalo dafa reflect bi ko soo wàññee maalo 0% soble mu ngi yokku duuli mu ngi yokku tam ada bi def fu mu jaay ñun tam businessman def mu jaay am ni ñu mën a connecté affaire yi bon matuwaay bu gaa war a jël nguur bi loolu lañ jëlut du affaire yi jël ay maalo du ko jox ci Barrow lañ ko jox fëri 2000 household lañ jox maalo nangam du loolu waaye loolu tamit nañ jàpp ne lu am solo waaye loolu lu am solo da nga xool lu tax loolu am lan ma kos lu am dafa am xew si réew mi mooy lan mooy mas am si réew mi moo kos loolu am parce que loolu lañu ñu si am half of nekk tri Gambien si amun si maalo boobu ak duli ak soble bi soo dem nañoo yëpp politique bi la gaa war a wàññi nguur bi ñu xool iti askan bi tey soo déggee réew mu ngeen ne wax na ko fi ne réew bi neex na réew mu neex di nga gis dem Westfield taxaw jigéen yaa ngi taxaw di boot seen doom yi di saraxu dépense ëllëg la réew mu neex na soo déggee réew ngi neex da ngaa am soo amee lu ndaw dem si marché bi nga am duna bu ëllëg dépense bu baax sa njaboot mu si lekk loolu mooy neexay réew boo nekkul neexay réew ne tey yaa ngi ciment yaa ngi ñu ngi ko farfara jënd ay ciment nii ñaa ngi ko jënd ñu jënd ciment xool ko ñen la fine léegi loolu am na solo pour ci situation bi ñoom foog naa ne dèjà sax nangu na ne yëf yi métti na problème bi dem na ñëw yëpp man suma solution mooy nee na nguur gi ñu ngi jël ay jéego pour gis ne safara nañ situation bi léegi yow si sa jàngat sa gis-gis donte ne tamit ñun yëpp xam nangu nañ lu yëf yi demee waaye dina am solo pour ñu tëjaale waxtaan bi si solution lan nga jàpp ne nguur gi tey war nañ ko mun a taxawee ba gis ne dundin bi nga xamante ne Gambien si ñu ngi koo dunda te mu tar loolu ci ñëpp ci côté boo faree nag ci ñëpp la tar donte ne ñu faree si nguur gi sax am na ñi nga xamante ne yëf yi bàyyiwoon leen ci gannaaw lan lañ mun a def comme yow nee na li ma wax nii dañ ko wax rek ne dañ ko propagande ak ñoom lan nga jàpp ne taxawaay bi lan la mën a doon kenn neexut kenn muy opposition party muy nguur bi kenn neexut te nu Gambie dundee nii neexut kenn neexut suma njiiti parti neexut suñu parti nu njiiti si bëggoon ñun foog ne te nee na neexut président Barrow tamit every Gambians war ngaa mën a am xaalis bu ndaw dem si marché bi am tudda am dépense bu baax lekk sax ci njaboot est-ce que jamono bi laaj na loolu tamit parce que ak fuñ despite jamono bi laaj ñu xam ne àdduna bi neexut bon ba tey itam nguur bi war na yàq ba nga xam ne ñu ngi koy yàq si réew mi sàcc bi nekk si réew mi moo bari ba nga xam ne tey war nañu ko mën a xee sàcc xoolal corruption si réew mi comme fan si nguur bi ministre naka xel dafa taxaw si assemblée bi wax corruption si ministre bi kan lañ si arrest ana façayata bi une tonne sax ñu ngi promotion dem di bëgg ay permanent secretaries after the comments from the Minister of Justice ne ñi de la war a yóbbu court ana diplôme passeport bi da nga ko déggaat chief drive of président Barrow moo xam ne moom bokkoon na si mbir bi bu nga xam ne nga dem court ba ki ne gis nañ ko mu red carpet ci office State House léegi nga président Barrow après ñu ngi ko accuse of Dakar crime mu nga dem court so loolu yëpp ngi xam démba gi yaa ko ri naa ko si yéen fii yéen a ngi ñu ngi oon ndimbal pour wol ban dimbale leen pour ñu mën a xeex corruption si réew mi loolu saaga la yow personne mënu la xeex corruption yaa ngi ut ndimbal si biti ñu war a xeex la corruption moo tax ne réew mi fu nekk ba ko Barrow mënut a xeex corruption bu ko moom moo njëkkee woon mbir bi moo ko wane dafa toog si boppi réew mi ñaari at mu sampa kiram def loolu ko ne jàmmee ci ñaata at la fi bala mu sampa karilaay so dem nañoo yëpp solution bi mooy pour wàññi dunda bi mooy nen waxtaanaa business community bi nen am dialogue su nekkee tax bi dafa yokku ñu seet ko mën a wàññi ba gis ne Gambien si kenn ku nekk mën ngaa afford saako maalo
loolu mooy solution bi waxtaan la ne ko dem ci député yi. ok loolu am nañ yaakaar dina am waaye est-ce que sa xel dal na ak situation bi ni ñoo duggee ci weeri koor bi di tamit parce que tamit même pour su fekkee sax nekkutoon situation bi nu mu demee nii lañ ko baaxoo di dundee la ci réew mi loolu dafa daf day am every well before nguur gi ak yeneen nguur yi bu événement jege si rek dañ day yokk price yi est-ce que nag sa xel dana dal ci situation bi nii ñu war a. non su ma xel du dal si mbir bi. because léegi des pour du weeri koor. jegen du weeri koor ret. waaw askan wi dundam bi weeri koor ñàkk a nekk weeri koor. waaw waaye surtout nag ci weeri koor bi parce que dundam weeri koor day métti. waaw ñu xam ne weeri koor day métti. tey fu nekk nii nguur bi war nañ jël matuwaay am solo comme foo mën government noonu def fii. jël ay maalo jël yëpp pour gën a mën a wàññi maalo yi wàññi sukkur yi dafa war a am parce que tey weeri koor li gën a am solo mooy sukkur ak maalo. ak diwlin. waaw ak ñoom pompiteer ñoom soble. waaw soble yëpp si bokka. am na saa ñuy jooytu yëfi ganaar tamit ñu dafa manqué ci dëkk bi. dafa seer. ñenn saa am na ñu nga xam ne dafa seer soo de Amadou gis nga soo demee si marché bi man dem naa si marché bi pour xoolal sama boppa gis naa lekk si marché bi gis naa nu jigéen ñi di sonné tey président Barroso suba moo war a jóg bu mu jël yëpp di wéer ko si technocrate mi si ministre mi mooy dem élections ba tey weeru koor bu ñëw ni tey nga xool dina bi ni mu yokkoo fu mu nekk nii fii balaa tuuti balaa weeru koor nga xool marché bi ni mu mer yëpp na dafaa yokku. ok soo bëggee xaar léegi ne waa da nga xaar sa ministre bi ñëw mu teg work plan si assemblée bi ñu vote ko kañ nga ko mën a implémenter ñaata proposition la gars yi fi téewul lañ ko implémenter. ok naka nga war a implémenter. Issa na la may nga tontu ci loolu li mu wax bari na boole na si sax corruption si nguur gi bari na ak tamit xëy na li nga wax ni mun naa nekk solution waaye dina jël time te weeri koor bi mu ngi nii dugg si nañ ci ba pare te tamit waxtaan bi moo wax est-ce que jàppaloo ne tey président Barrow war naa toog. mu jàkkaarloo gars yi one mu wax leen jéego yu nguur gi def pour ñoom tam ñu gën a taxaw dimbale Gambien si situation buñ toll ñu ngi dugg ci weeri koor bi te dañ wax naa ko dañ dee gis price yi di yokku gis nañ si time Covid bi nguur gi amoon nañ taxawaay wane ne comme situation bi kenn du yokk maalo te gis nañ loolu amut yokku amut est-ce que jéego yu mel nañu mun nañ koo séntu ci biir weeri koor bi. jërëjëf nga may ma nag su may tontu. At least nga may ma pour neexal waxtaan bi. waaw so you want to interject. waaw it will be like shouting and you know. acca. First and foremost gis nga Barrow time bu mu ñëwee dafa def dialogue with the business community du benn di ñaar. First and foremost mu oo leen mu ne leen man lii laa bëgg a price bi laa bëgg a mu am. ñu ne ko waaw mun na am waaye foog nga def lii nga def lii nga def lii. understand nga. First and foremost ñu ne ko. da nga war a wàññi taxe bu ñoo fay when you bring in the basic commodities mu ne waaw dinaa ko def zero at boobu noonu Gambia more than 32 million lañ ñaaka boo xam ne dina war a dugg si taxe bi sokkee ñaaka nañ ko taxe bi amut fayuñ taxe bi business community bi wàññu affaire bi ñu ne ko février 2018 février dana affaire bi dina wàññi. because dañu am importation boo xam ne jeexul boobu ñëw mu owaat leen ñu ne ko gis nga landed side bi port bi gaal yi dañ dee yaaga daal 2 weeks loolu yëpp ñu ñoo ko dee fay soo tegee loolu yëpp mënuñoo wàññi ko def post expansion bi rap ñu expand port bi pour at least lu mun a yaaga 5 days 1 week. mën nga classé li fi bi loolu tamit congestion bi mënut a léegi owaat na leen after 3 months again ñu ne léegi exchange rate because they want to post Barrow like they did to Jammeh xam nga Jammeh temps bu moo ñëw fekkee rice bi mu ngi 135 mu ñëw 155 léegi dugal loxo am si njaay bi mu ne ma ay control because he was not at them at the business community mu leen param waaw def leen léegi punish nañ ko how it ended they punish him severely maa saako ñaata yoon la maalo di manqué si time Jammeh it happens. c'est loolu ngeen di moytu. understand nga. léegi you are working that's why our national development plan we put 25-29% for business community non private sector pour gis ne government bi war na xeex ak private sector. dañu war a liggéey boo xam ne dafa war a mingoo moo war a nekk seen diggante mu ne waaw léegi xam naa seen plan that's why we just planning self sufficiency loolu moo tax nga gis ne agriculture dafa indi modern 100 tractors loolu moo tax ñu ngi ribaab jaayal paata
lu moo tax government bi create Maro project waaw boo xam ne loolu du tey waaye in next 2 years Gambian si Maro bu ñoo indi ak bu ñoo cultiver fii lu ñoo am fii moo gën a mooy bari loolu moo tax ñuy def loolu moo tax $80 million bi am from World Bank pour fund ñetti banques one rice production 2 animal husbandry 3 horticulture development pour gis ne dunda bi wàññi dañu am fi ganaar am fi ay béy ay nag understand nga ay ak xar soo demee si vegetable si mun nañ ko am fii duñ import dara from Sénégal yooyu yëpp ay plan la fine léegi waaw la ma bëgg nga ñëw straight ci situation bi moom tudd na ay corruption seen nguur bi ak yu mel noonu mu ne yooyu yëpp am na ay impact yi nga xamante ne mooy situation bi léegi nag pour solution bi est-ce que jotul nguur bi tamit président bi mu seetaat corruption boobu bu MC wax beneen bi mooy lan nga foog ne war nañ ko mun a teg immediately pour ñu reverse this page we are because loolu tamit dafa am solo in as much as you said the plannings are on the table but foofu tamit waaw ñu ne konkoto jeni ka fay ko te bloc ko fay na do ku xiif bu ko wane dama raxas waaw kañ teg ko rek waaw moo xam ne daal na ma raxas daal na léegi kay understand waaw foofu lañ bëgg situation boobu lañ toll waaye lu mu ta nekk koo xam ne yow yaa ñu yor alal réew mi doo mën a pas-pas lu la neex foog nga jaaree ko yoon approval bi am loolu moo tax ministre bi dañ ko dooleel ma wax la ko. waaw loolu léegi assemblée bi dañ ko dugal na invité dugal na lii xam nga ne assemblée nekkuñu woon une session. session bi start nañ ko just last week. waaw understand nga. soo ministre bi li fi naan mu ngi on the table léegi mu ñëw mu ne leen lii ak lii mooy suñu plan bi ñu jàngat ko. ok comme Covid relief fund bi. waaw xam nga balaa ministre bi def environnement bi dafa ñëw si parlement. kon loolu mun nañ ko xaar. mun nañ ko xaar loolu du yàgga. ok du yàgga léegi ñaareel bi waaw. yi fi corruption bu mu laxasu fi xam nga ne kii wax na fi affaire yi corruption ak affaire yi kii driver bi. waaw joxe na ay firnde. waaw gis nga mu ne passport scandale bi ak tamit minister of health ñëw na National Assembly. ñaari ba ñetti court case la waxoon. waaw mu ne fertilizer scandale wax nga ko. waaw ak passport scandale. waaw minister of health. health ok. waaw ma tontu ci minister of health xam nga time bi Covid allocation 500 million bi am. waaw léegi minister of finance minister of health audit department procurement department ak accountant general ak central bank ñoom yëpp de ñoo 5 banques ñoo form committee bi pour transparency bi am. léegi minister of health ñoo day def request xaalis bi nekkul ne seen poste seen accountant nekk de mu ngi central bank 500 million bi is allocated to them waaye it's not in their account léegi dana naka lañ ko dee amee through request lii lay bëgg a génn lii lay bëgg allowance yi nii na léegi si allowance column bi staff yu nekk responsible on that department area dañ inflate fekkee yaa ngi am 10 people ñooy frontline workers yow nga def ko 50 people nga dugal ay tour yoo xam ne bokkuñ ci léegi yow accountant bi oo yow suñu amee xaalis boobu noonu nga fay yu des nga jël ko oo yéen neen ngeen jël ko te loolu corruption loolu mooy plan te loolu corruption la léegi ñu yóbbu ko si ministre bi xam nga ministre foog mu endorse ko département def lépp ñu def ko ministre la waaye lii Amadou Kanté kan mooy Amadou Kanté xanaa man suma département am na fi kuy tudd am instant dafa kan mu check ci lifin bi ok mu tali ko waaw mu gis ne something happened here ok léegi moom mu ngi mu break lifin bi affaire bi jaalu ok understand so loolu yëpp si xeex mu xeex corruption mu koo gaayam ñu def loolu noonu bu woon leen bu leen def lii ñoom yëpp jël léegi c'est fausse waaye est-ce que ministre bi pentut beneen picture ci ministre bi dem si parlement waaw foofu daa bu moo wax situation si après mu naree loolu tamit mu ne even may suma département lii moo xewoon waaye man block naa ko waa naa ay reprimand suma people man ma woon leen ne bu leen def lii c'est corruption la loolu la daal nattali waaye nekkul ne he don't have a hand on it he control the situation xam nga sa famille bi soo gisee ne ala bi def waaw pour tënk rek foofu leer na amoon naa ci yeneen question waaye bëgguma nga ne dama lay dog parce que bëgg non it's okay nañ leeral rek time bi jeex na waaw ñaareel bi waaw mu wax affaire fertilizer scandale fertilizer issue bi nekkul ne Gambie rek ñoo am case boobu Gambie ni we did our area understand léegi it depends on international company xam nga fertilizer boobu ñu ngi ko jógee fii xam nga fertilizer boobu dañ ko war a sànni waaye li nga wax doy na waar de li nga wax doy na du Gambie rek du Gambie rek
so léegi so corruption so da nga bëgg a dégg non may ma da nga bëgg a déggal corruption bi comme du Gambie rek mooy def corruption loolu da nga déglu li ma ngi laa déglu xam nga Gambie lu ñu santaane suñu autorité mooy to dispose that fertilizer is unusable war nañ ko use waaw ñu dispose ko waaw léegi ñoom ñu war a dispose ñoo def seen liggéey léegi balaa ñu sandi lii yëpp dañ ko uti maquette yoo xam ne dinañ ko soxla ñu recycle ko ñu def ko leneen ñu deal ak ñoom mooy deal bi mooy corruption bi bu wax deal bu ko rafetal waaw mooy corruption waaw understand nga waaw soo corruption boobu noonu dañ am partner company boo xam ne moo nangu xam nga ne soo nangu loolu you are also part of culpable in corruption waaw understand nga léegi Gambia government bi def nañ seen enquête dañ ñu am 3 people boo xam ne loolu lañ war a prosecutor ñu nekk si nguur gi understand nga waaye fekkee affaire bi dem na mais beneen concerné dugg na soo compagnie boobu noonu dañu war a def seen own enquête ñaata ñoom nekk seen staff yi ñoo protect in the corruption. ok so dafa nekk globe interlink situation nekkul ne only Gambia waaye Gambia bi ñu ngi pare xaar ñoom ñoo xam ne if they ñoom if they set peut-être jabara mooy mobiliser baro non ba ne jabara mooy mobiliser baro loolu doy na waar de jabara mooy mobiliser baro and right now baro appoint na kuku jikaram mooy rek permanent secretary waaw maa ngi mu may ma am teel ñu mu may ma yaa ngi reelu garaaw non loolu xam nga Amadou waaw ay da kii mu ngi Mama Kandeh député yaa dañ ko arrêté woon parce que amul mu war a def ban député la lu nga ko arrêté political adresse la député la au council dañ ko arrêté political adresse la non win am jirise win elections ñoo win gars yi daal suñu kaw gars yi wunu koot dafa utee de dafa utee waaye mu ne loolu du benn politique la yaa ngi bugg a boole ñaari politique la ñoo win élection jirise win lu tax mu ngi dugal affaire yi jabari PS exemple la joxe jëkkëram recommend nañ jëkkëram waaw MC may ko bu koot baro jël jëkkëram appoint ko permanent secretary ok jërëjëf waa léegi waa may ma foog ñu tàggatoo ñu ne non waa léegi man déglu naa la de waa léegi tey xam nga tey ma déglu naa ko tey tey sax sama boy bi laa koy tey moom déglu na bu baax waa léegi esa waa léegi may ma rek waa da nga maa may rek waa may waa léegi de waa da nga ma bëgg a loolu mooy suñu système bi amul parpar bëggoon naa ñu continuer waxtaan bi waaye da nga maa may rek ñu su baroo kam def dara waaw danañ ko caw jërëjëf su kam any other kam def dara da ngeen ko caw kon da ngeen def président Barrow nguuram bi mu ngi fight corruption waa esa loolu la wax léegi ñettal bi mooy yi fi passeport scandale waaw boobu dama koo lebal lebal ma ko waaw léegi boobu rek ma koo lebal parce que affaire kii driver bi waaw boobu is a free man like any other waaye mu bëggee mu ngi dem court waaye loolu ja yow fi mu ngi dem court ne ko ñëwaat sa non MC fu mu ko non MC mu ne ici mu ne moom non moom du am benn njëriñ non waaye dafa am lu Essa wax mu ne he is a free man but still going to court. It's a free man to align his political affiliation with anyone. Because that more than one court. Wale That more than one court. xam nga war naa nga lebal ma loolu. political party. ok lebal ma loolu nañ ci wax. dem si baro MC xam na dafa nekk. waaw xam na ne alibi de kon nañ bàyyi ko trop. nañ bàyyi charges boobu loolu. nañ bàyyi ba bés bu mu dégg ne drop nañ ko. waa léegi. nañ bàyyi ba bés boo xam ne dégg na ne charges kii bi dañ ko drop. non loolu bëgg naa loolu lebal leen ma loolu parce que dafa am solo. waruñoo paraxee position boobu. because kuy dem koot ñu gis ne mu ngi jege président bi ak yu mel gis-gis yi nañ ci mun a wute ak tamit xëy na am na lu mun a jur si xeli nit ñi waaye Essa bu fi ñëwee mun na koo leeral gën a leeral sax wax na ko he is a free man donte ne mu ngee dem koot ak yu mel noonu so yooyu yëpp ay mbir yi munoon na waxtaan la bëggoon naa tamit ñu laal ci politique ndax at mi waaye foog ñu dox waxtaan bi xam naa ne beneen yoon dañoo ñëwaat tey dañ jàppoon ne dana am solo pour ñu toog waxtaan fi tolluwaay réew mi ci dundin parce que soo déggee ñuy mun a wax fii foog nit ñi am li nga xamante ne mooy lu ñoo dundee moo tax ñoom ñaar ñu nekk ay kilifa ci parti yi ñu fare ñu ñëw waxtaan ak ñoom
ci tolluwaay réew mi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci nuñ contribution yuñ joxe ku nekk nag am na li nga wax te xam naa ne Gambien si jàpp na ne gis nañ si seen bopp te tamit am nañ ci mun a jàpp ci wax bi nañ ci mun a dellusiwaat ci yeneen jëmmi jamono incha allah ñu gën ko mun a yaatal waaye nag li ñu ñëpp luñ nangu ne mooy right now situation bi is really serious te kilifa ñu ñaax leen ñu gën cee gaaw taxaw Gambien si yëf yi métti na lool balaa may jeexal nag Good Morning Africa bi tey kenn dong moom moo ko moom suñ bés la ñu ngi war a dugg ci weekend bi macha allah suñ borom Eye Africa sax laay wax waaw mooy suñ head of camera team bi di Manga war a dugg ci sëy ci weekend bi dimanche incha allah di ko wax congratulations di ko ñaanal jàmm di ko ndokkale di ko wax ne yal na sëy bi barke yal na yàlla may leen njaboot bu barke macha allah weekend bi suñu weekend la bii moom suñu bos la waaw Manga ñëpp la waaw ñu ngi ko ñaanal di ko wish a very very good marriage incha allah waaw madame Manga xam naa ne dimanche bi dana yëngu so on behalf of the entire team ak ñu fee jaar ñëpp ndax moom mu ngi ci gannaaw di def liggéey bu am solo macha allah ci kër gi wax naa sax bu la neexee nga ne moom mooy borom Eye Africa so ñu ngi ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko wax ne rek yëf yaa ngi noonu xam naa ne fu mu nekk ni mu ngi kontaan waa xool baa ngee kundaandaat ak yu mel noonu waaye bés bi bésam la ku ne sa bés nga am di ko wax jërëjëf nañ ci jàpp bu baax ñëpp kër gi ñëw taxaw ci bés bi ba mu nekk ay succès ñu ngi ko ñaanal sëy bu barke beneen yoon di ko wax jërë ngeen jëf mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun di gërëm MC Cham bu GDC National Youth President ak Essa Damfa jógee ko NPP bu président Barrow dégg ngeen waxtaan bi nu mu tëddee incha allah ci yeneen jamono ñu dellusiwaat ci yeneen waxtaan ci réew mi once again di wax congratulations in advance to Boubacar Manga from Africa. Thank you very much. See you next week and happy Easter weekend. We'll be back on Monday, inshallah. Jërë ngeen jëfate. Thank you very much.